Λοιπόν, πάμε το target ban στον Chovy, φίλε, το βγάζουμε. Το βγάζουμε ό,τι control mates παίζει. Τι θα πάρουν οι υπόλοιποι? Για τώρα Chovy, φίλε, εντάξει, picks έχει. Το παιδί παίζει κυριολεκτικά τα πάντα. Απλά κάτι από αυτά τα πάντα θα μείνει open. Σας λέω, οι junglers είναι ψηλο casual, ψηλο AD, ψηλο bruisers και Silas. Ωπα ρε, αφήνουνε όλους τους top open επίτηδες. Οπότε ο King και ο Sigu θα παίξουν ένα δυνατό matchup. Να δώσω Jace. Να δούμε θα παίξει ο King vs Jace. Varus open βέβαια. Ruler. Πάρε Varus. Πάρε Varus. Δεν πήρανε Rumble. Hello Mano, καλημέρα. Καλημέρα στους πιο πρωινούς λεβέντες της αγοράς, οκ. Οι πιο πρωινοί λεβέντες της αγοράς είναι εδώ. Να το Ζινζάο. Ζινζάο, Βάρους, Rumble. Πώς μας φαίνεται το 1, 2, 3. Hello Cherry Game. You know, Rumble, I think Jace can really pressure that matchup a good amount, but I think a lot of players are still happy with taking Rumble into it. Instead, though, they look towards the Ahri in the mid lane. Θα πάρουμε Ahri από νωρίς. Και θα πάρουν τα λίγια Pantheon οι άλλοι. Μ' αρέσει φίλε τα λίγια Pantheon. Μάοκα η Αμπέσα. Και ο Jace που θα πάει στο mid. With Talia up, I find this quite interesting. We know that people like playing Ahri into Talia a lot of the time, but the rocks can be very valuable, and we know Showmaker is very, very good at utilizing the map mobility. Δεν τα κάνω το Jace. Μα λέει, είμαστε χάλια. Δεν βλέπουμε μπροστά μας. Περίεργο. Πάντως βλέπουμε ότι οι D+ παίζουν δικό τους draft. Και ο Yone έμεινε όντως open, ρε. Ο Yone έμεινε open, δεν το πήρε κανείς. Ο Chovy λέει, οκ. Λες να του έστειναν παγίδα για να πάρει Yone και δεν έμπεσε στην παγίδα γιατί είναι παιχταράς. Και ο King θα πάρει Sion. Οι Genji παίρνουν πάλι το πιο βαρετό draft στην ιστορία. Τέλειο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μου. Πού σε έρχομαι Lander, γιατί δεν χαιρετάς? Pretty par for the course for Genji, not too many surprises here, but both teams haven't had a look in towards bot lane. Immediately that Elise Respect ban comes out, denying it from Beryl. Είναι από τα πιο unique drafts που έχουμε δει, He can do that on a lot of champions, I think. I know, but this is the best one. Oh, okay, I agree with that. This, I feel like you get more powerful the more you die. And it's not a champion like Sion or και το κάνει decay περίεργο. Ναι ρε φίλε, δεν πήρανε Varus. Ο Varus ήταν open, δεν το έκαναν καν priority εδώ πέρα οι Genji. Λένε, δεν θα πάμε Varus. Είμαστε μια χαρά. Take away some of the other answers towards that bottom side. It's aiming as well that we're talking about. It's Ruler that we're talking about. I think Onus is probably on DK to ban it just because Ruler is so good. But we'll just have to see. Το πρόβλημα με το Ruler είναι ότι είναι so good σε πολλά AD carries. Και εδώ ήδη κοιτάει το MF στο 4. Interesting the Braum's ban, because I thought maybe like Ashe on 4 and then Braum on 5 could be really difficult and just kind of deny the chance of D+ going Kai'Sa. Το MF ρε φίλε φαίνεται να είναι top tier. Και νιώθω πως το MF είναι μπορεί το καλύτερο AD αυτή τη στιγμή. Genji would want to pick one of these sort of prio AD carries, because if you don't, you could just free up aiming to pick someone like the Kai'Sa. You could also just go the Ezreal though. Instead though, they look towards getting this Alistar blind. carry option available. And Alistar not as support with the most pressure in lane. Οκ, Ντούρο, σε ακούω. Ο Ντούρο είχε παίξει καλό Alistar, είχε παίξει καλό Braum. Το Rakan του ήταν λίγο περίεργο και η Poppy του είναι πολύ καλή και η Poppy του είναι δυνατή. Καλημέρα ρε Χριστό. Άλλη μια όμορφη καλημέρα για έναν όμορφο viewer. Τι ωραία που τα λέω. Yeah, and they're not presenting a massive amount of range right now as well. I think that the Genji composition last does pick. want to scrap, so the Lovers duo going to be the lock-in.
And Zyra can't use something like an Ezreal Alistair for the first few levels. That sounds unplayable to me, as Ruler has decided that perhaps scaling could be the way. Δεν παίζει να πάρει το Δράκο. Αν και είναι classic Genji, δεν θα πάρει το Δράκο. Δράκο, Ezreal. Ωραία. El Clasico. Στο τέλος τα bans μπορεί να ήταν περίεργα, ο τρόπος που πήκαρα να ήταν περίεργος, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ok. Ok, φτάσαμε σε ένα πολύ βατό αποτέλεσμα. Zagger Khan, Ryze, Jace και Skarner. Γενικά ένα πολύ short range combo αν εξαιρέσει τον Jace. Που ο Jace θα παίξει και αυτό short range πολλές φορές. Δεν είναι μόνο το QE που έχει. Αλλά και οι άλλοι δεν πάνε πίσω, ρε φίλε. Έχουν 3 κρέατα μπροστά, τα οποία μπορούν να τανκάρουν για πάρα πολλή ώρα. Και ο Ζινζάο εδώ θα αναγκάσει το Ryze και τη Zagger να έρθουν ακόμα πιο κοντά. Και έχουμε, ρε φίλε, και ένα παιχταρά που λέγεται Duro. Okay, νομίζω είναι το καλύτερο support στην Κορέα. Λεβέντης. Τζαμάικα, boys. Θα φτενιστώ. If it is going to be hyper-aggressive play out from Genji, it might be difficult for, you know, aiming to play in that lane, you know, around the mid-game, things like this, and make things actually happen. But we'll have λοιπόν, LCK, σε παρακαλώ, τις επόμενες εβδομάδες το παιχνίδι που ξεκινάει νωρίτερα να είναι το 11. Όχι 9. Όχι 9. Ο Κάιντρελ έχει ανοίξει. Ωραία, ο Κάιντρελ άνοιξε, δεν ξέρω πώς το κάνει. Δεν ξέρω πώς ο Κάιντρελ το κάνει. Σε αυτούς είναι πιο νωρίς. Σε αυτούς νομίζω είναι 7 η ώρα. Α, καλά, μόλις τον είδα. Παιδιά, ο Κάιντρελ, μόλις μπήκα στο stream του, okay, είναι 10 φορές πιο κοιμισμένος από μένα. Ξύπνησε, λες και έχει ξυπνήσει για πρώτη φορά στη ζωή του. Λες και κοιμόταν για πάντα. Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το κάνει τότε, και αυτός τέτοια χάλια είναι. Δεν το πιστεύω. Players setting up for a far more defensive start than we have seen in the past. No Broms or Blitzcranks or anything like that for getting some level 1 shenanigans down. A lot more defense being played on both sides. As maybe a late invade opportunity here, as they do walk over vision. Get that ward down immediately, it's pinged some gold going on over. Θα σου βγάζει μερικές δεκάδες χιλιάδες. Καλά, ναι, βγάζει πάρα πολλά. Εγώ νομίζω ότι ο Κάιντρελ, ρε φίλε, ο Κάιντρελ έχει άδεια να κάνει ό,τι γουστάρει στο costume. Εγώ το ξαναπεί αυτό, ότι μπορεί να δείχνει χορηγούς του και τα πάντα επειδή είναι τόσο huge. Αλλά πάλι, ρε φίλε, το ότι ξυπνάει και είναι ντέτζε είναι σημάδι για το LCK και να βάλει τα παιχνίδια πιο αργά. Εγώ και ο Κάιντρελ είμαστε το viewership τους, μη λέμε ότι να είναι. Yep. Bot lane though, obviously we saw Zyra Khan even the other day. Not as strong as it used to be, but that level 1's still threatening if you overstep. So I think Duro and Ruler, yeah, I think if they play respectfully, I think last time we saw this, it was a different situation when it came to the players that are mέρα αυτός. Είναι όπως στριμάρω και εγώ, ρε φίλε, τα Σαββατοκύριακα που όλη μέρα έχει games, δείχνει όλα τα games. The youngest, least experienced on the Genji roster right now, so a possible place for Genji. 3 το μεσημέρι στην Κορέα. Νομίζω ναι. Ή 3 ή 4. Ο Κάιντρελ πώς μαζεύει τόσο κόσμο, γιατί ο Κάιντρελ ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε τα co-stream κανονικά. Και είναι σαν να δημιουργήθηκε ένα cult, ρε φίλε, γύρω του. Όπου τώρα σε ρωτάνε πού βλέπεις Lek και λες στον Κάιντρελ. Οπότε όλοι πηγαίνουν πια στον Κάιντρελ. Είναι πιο content, ρε φίλε, όπως και εμείς το πάρετε τώρα. Εντάξει, δεν θα είναι content τώρα. Αλλά όταν τρελαίνεται και ξεκινάνε οι φωνές, ειδικά στα περίεργα games, είναι fun. I can weather the storm type matchup rather than I'm going to win it from Keen on this Scion. Keen, 5 CS, 5 CS ρε φίλε, μια χαρά είναι η διαφορά. Let's go my boy. The sit and pick, I don't know if you remember, it was in the meta quite a bit. A lot of dashes, an ult that drags you 5 miles away. Oh yeah, and you build a lot of tank items and stuff, right? Yes. And then you're pretty tanky.
And then nothing costs any mana and all that sort of stuff. Το είδατε! Ο Ruler έχασε 2 CS μόνος του, δεν είναι ρομπότ. Μείον 2. Καλημέρα, Lev. Ωραίος ο Σίγου, κάνει καλή δουλειά, έχει πιέσει full panic dive. Κοίτα, ο King, αν πάρει level, πήρε level. Νομίζω δεν μπορούν να τον diveάρουν τώρα. Γιατί δείτε το HP του πάτσε μπισκότο, ρε. Μπορούνε. What? Από τι πέθανε, νόμιζα ότι σώθηκε. Δεν θα πω ψέματα, νόμιζα ότι σώθηκε όταν φλάσαρε. Αλλά πάλι πέθανε. To get that early kill. A little bit unfortunate, it ends up going on to the Skarner, but Shiu has a 350 gold lead anyway, just from the farm that was denied. Ο Shiu έχει γκαπάρει στο top. Μήπως το Sion δεν απάντησε στο Jace. So here we see the Q stacked up from Keen trying to get it early. Μήπως έπρεπε να πάρουμε Rumble. Για να δούμε πώς. Empowered Shock Blast μαζί με πέτρα. Δεν φλάσαρε πίσω από το Minion. Αν είχε το Minion τάνκαρε θα ήταν ok. Πέτυχαν όντως τα πάντα for real. Μπράβο παλικάρια. Η αλήθεια είναι, το έχω δει αυτό το matchup και οι Sion μπορούν να το βγάλουν even. Αυτό σημαίνει ότι ο Σίγου πρέπει να κάνει πολύ καλή δουλειά, ρε φίλε, για να μην βγαίνει even το matchup. Αν όχι even, φίλε, να μπορούν να το κάνουν, να το κάνουν survive. Το πέρα δεν μπορεί να το κάνει survive. Ο άλλος το έχει πρεσάρει full καλά. Going pretty well, as we could see. So, to the tune of about 600 gold at this point in the game. Genji probably not too worried. I think their composition does thrive in around the mid game when things like Trinity Forces come in. The first item for the Ari coming down as well. Chovy really. Αλλά οι Genji ξέρουμε, ρε φίλε, πώς παίζουνε. Full αργό gameplay, ένα καλό fight, το κερδίζουνε και μετά παίρνουν όλο το game. Θέλουμε τι γίνεται αν αυτό το fight δεν βγει. And the Spirit Rush going to be helping out there as well. But I think that Genji going to have to start making moves pretty soon. Because I don't know, like when you're asking a scaling question and there's a Zyre and a Ryze. Ο aiming κυριολεκτικά κουβαλούσε το κουφάρι των DK εδώ και πόσο χρόνια. Το κουφάρι. But we know Genji confident, taking it further on now. Grubs have been started, but Chovy has priority here. There's obviously a Realm Warp in return. Lucid will take one and start to walk away. Will we see a recontest? Προπήρε ένα και ο Zinzao απλά πήδηξε στα Voids. Mine. Yep, we are just going to hear the train coming on out. It is going to be the first grub picked up by Genji. Και ήταν καλό αυτό για τον Canyon γιατί παίρνει 2 Voids, λίγο παραπάνω XP και έχει και το Scuttle. Οπότε το Scuttle είναι μεγάλο δώρο για τον Jungler όταν κάνει έτσι το objective. Αλλά εντάξει, ψηλό even game. Έχουμε ξαναδεί ο King με τον Sion πώς παίζει. Υπομονή και επιμονή. Στο mid even. Οπότε ο Ryze μια χαρά σκελάρει και δύο πάνε για Phages. Ο Ryze θα έχει και TR. Η Ari δεν θα έχει TR. Παιδιά, ποια είναι η γνώμη σας για τον Skarner με 4 ζώνες? Έτσι 4 ζωνάρια να περπατάει μπροστά σου, να μην ξέρεις τι να κάνεις. Αυτό είναι το play. I mean, that's one thing I feel like with the Ryze is obviously we've seen this new Ari build where you build quite bulky with the bruiser sort of items, but like that's just Ryze's. Εγώ θέλω να δω τη Riot εφόσον buffare το Rondo Phages και δεν ξέρουμε γιατί buffare το Rondo Phages, να τον νερφάρει στο επόμενο patch και να μας δείχνει για άλλη μια φορά ότι δεν έχει ιδέα τι γίνεται με το balancing. Γιατί νιώθω, ρε φίλε, ότι το Rondo Phages θα ανέβει στα 2.800 gold, κάτι τέτοιο, θα γίνει πιο ακριβό. Γιατί το Rondo Phages, παιδιά, είναι υπερβολικά φθηνό item. Υπερβολικά φθηνό item. Οι άλλοι mid laners έχουν 500 gold πιο ακριβό αντικείμενο.
Because at the beginning when he like just purely scaled off mana and you just built all of the items that had any mana on them at all, and it was absolutely absurd, and you pressed your R button and all of your abilities had obscene amounts of AoE, and your Rune Prison always just rooted them for about 800 years. I remember one time. Speaking of Rune Prison. Πρόκαρε το ελέκ. I remember one time back in the day in an ARAM where a Ryze built Rod of Ages, and then another Rod of Ages, and then another Rod of Ages. Παλιές καλές μέρες, ναι, που στάκαραν τα Rod of Ages. Peak, honestly. That's what we've lost in the modern era of League of Legends. That's where I learned what scaling is. Yeah. That is like true. Παιδιά, πήγαινες full Rod of Ages και είχες 4.000 HP. Είχες 400 HP. Οκ, άπειρο μάνα. Είχες τα πάντα, ρε. Αυτό το build ήταν απίστευτο. Ήσουν τα πάντα. Και μετά η Riot αποφάσισε μία σεζόν ότι ξέρεις κάτι. Δεν σας αφήνουμε να αγοράζετε τα ίδια items, να τα στακάρετε. Απαγορεύεται. Και ήμασταν εμείς, όχι, no, Riot, please. Riot, please. Σου ήταν must, ναι, τα mauve Rod of Ages. Θα πάω 2 σίγουρα, ρε φίλε. Μπορεί να πάω και τρίτο. Έξι Infinity Draven, ναι ρε. 6 Black Cleaver θυμάμαι εγώ. Το 6 Black Cleaver ήταν το καλύτερο μέτα. Έπαιρνες 6 Black Cleaver και ο αντίπαλος είχε 0 armor. Απίστευτο. 6 BT Bloodthirster. Τώρα εσύ λες τον παλιό Scion. Που άνοιγε όλη και έκανε και. Που είχε το stun που κυριολεκτικά σε έφτιανε και έτρωγε stun. Getting a good trade in. I don't think Keen's too bothered by it. Looks like he might just go for a reset now. We did see that Face Dragon picked up by Genji. Σαν το Γη Hybrid. Ocean next. You're feeling very good. Γενικά παλιά το LoL, επειδή το competitive δεν ήταν τόσο μεγάλο, το balancing ήταν πολύ διαφορετικό. Εδώ είχαμε παίξει παγκόσμιο και είχαν επιτρέψει εκείνο το Juggernaut update να περάσουμε το Mordekaiser, τον Darius και τον Garen. Τους κάνανε mini rework όλους μαζί και μετά πήγαμε παγκόσμιο με αυτό το patch. Από τα πιο περίεργα παγκόσμια. Ούστερ Παναγιώτ, καλημέρα. Ήταν πιο φαν. Ήταν πιο φαν γιατί δεν ήταν τόσο, πώς να το πω, επίσημο. Τώρα με τόσες ομάδες που παίζουν, τόσα τουρνουά που υπάρχουν, δεν μπορείς να επιτρέψεις τέτοια πράγματα να περάσουν εύκολα. Αν και το κάνουν μερικές φορές. Οκ, δηλαδή στο προηγούμενο παγκόσμιο άφησαν τον Γιόνε, ο οποίος ήταν ξεκάθαρα παράνομος για να περάσει. Φλάστερε στον Canyon ο Μπέριλ, είναι τρελός. Είναι το ένα άτομο που δεν μπορούσε να σκοτώσει. Ο Lucid εδώ πέρα τρόλαρε, δεν τον είδε. Ο Lucid της κάνει τα blind. Ωραίος ο Τσόβι. Ωραίος ο Τσόβι, το διάβασε σωστά. Μπαίνει μέσα ο Canyon. Αφήνει το slow, κόβουνε τον Kinsan. Kinsan! Έζησε. Οκ, πήρανε 2 kills, πήρανε 3 voids. Ωραία το έπαιξαν. Το έπαιξαν for real πολύ ωραία. Η Ζάγια και ο Ryze απλά βαρούσαν συνέχεια. Και εδώ αν ο Lucy δεν τρόλαρε και περπατούσε τόσο ευθεία. Γιατί περπάτησε. Δείτε εδώ, θέλω να δω αν δεν είδε τον Scion. Για να δω. Δηλαδή ο Showmaker βλέπει τον Scion να περνάει. Αλλά πιστεύουν ότι πάει αλλού. Και μετά εδώ λοκάρουν τον Τσόβι. Δείτε εδώ πόση ώρα Τσόβι δεν μπορεί να κουνηθεί. Ρε, το Ζάγια και ο Ryze έπαιξαν πολύ ωραίο fight. Και ο Jace. Clean, μπορεί να έχουμε series. Και κυρίες και κύριοι, έχουμε σειρά.
let D+ cut through them. So we have about 1,000 gold lead for D+, but those 5 grubs are in favor of Genji, and they did get Οκ, σας ακούω, DK. Οκ, σας ακούω, DK. Ωραίο τραγούδι αυτό. Yep. I think Genji more happy about denying grubs in a composition like this. With a Scion on the top side, you're not necessarily, pushing waves and dominating lanes. She's supposed to be doing that, but now he's getting ganked. Ruler with a bunch of damage down onto the Jace. Ωραίος ο Showmaker σήμερα έχει τα βήματα έτσι. Σήμερα έχει τον όμορφο βηματισμό Showmaker. Βγαίνει πέρα δόθε. We are in Korea at this point in time. Bravo, boy. So the boss is not here. Okay, Lucid looking for a bit of an angle. Room prison down on a Chovy, but θέλει να κάνει ulti ο Scanner για να κάνει και αυτό ulti, δεν θα κάνει. Όπως ακριβώς είπα, πρέπει να κάνει ulti γιατί έρχεται ο Rakan από κάτω, δεν τον είδα. Τον έτρεχαν. Η διαφορά είναι 600 gold για την ομάδα των DK. Δεν είναι τεράστια, χαλαρό παιχνίδι. Νομίζω πως αυτό το Scion προσφέρει στην αρνητική διαφορά. Έπεσε μόνο ένα plate. Η κάθε ομάδα πήρε ένα plate. Το δεύτερο δεν το πήρε κανείς, απλά έπεσε. Φας. Presumably a high value soul, but if you actually look at where they're playing the map, yeah, not really paying too much attention to this. Δεν πεθαίνει κανείς και τώρα η ερώτηση είναι πόσο damage υπάρχει να πεθάνει κάποιος. Γιατί ακόμα και ο Rise γίνεται πάρα πολύ tanky. Βέβαια δείτε που είναι ο Alistar. Ο Alistar έρχεται από την άρνοια. Έτσι στακαρισμένο knock-up. Δείτε που είναι ο Ντούρος. Φερό! He's going to try and deliver this kill back, but Lucid just a little bit late to this one. Εγώ αυτό το λέω Λεβέντη και αγελάδα, παιδιά. Γιατί ήρθε από την άρνοια και τον βρήκε στο ulti. Insane. Yeah, beautiful from Genji, and I feel like D+ kind of missing the mark a little bit. Feels like that game plan. Oh, looking for TP now from. Οκ, πάνε στον Ντούρο. Ο Ντούρο δεν έχει flash. Και τρώει τρελό flank όπως και ο Chovy. Ναι, αλλά πιάσαν τον aiming. Καλή ulti από τον Skarner. Ο aiming ζει, έχει ακόμα μπόλικο HP. Τον πετάνε πίσω. Τον έκανε insect ο Σίγου. Εδώ αν έχει ένα καλό Q τον σκοτώνει. Μπαίνει μέσα με flash ο Beryl και άλλο kill. Ο Showmaker κάνει TP στο top lane. Hello Victor, hello Jab. Είναι τόσο confident να μου κάνετε TP στο top για να πάρουν και το top ταυτόχρονα. Ο Chovy δεν έχει TP. Και ο King ήρθε, αλλά ήρθε αργά. Bro, η DK είναι πολύ μπροστά μετά από εδώ. Είναι πάρα πολύ μπροστά. Γιατί πουσάρουν top, πουσάρουν το bot wave, παίρνουν δράκο. Καθάρισαν πολλά πράγματα και εδώ πέρα το Skarner κράτησε όλη την έκανε στον Alistar, αλλά του βγήκε πολύ καλά το play. Ο Σίγου είναι και αυτός τρομερός. Αλλά πήρε tower ο Ρούλα. They'd been able to get a free opening towards the Drake turned into DK, understanding exactly where the cooldowns are at and capitalizing effectively. Really nicely played. I think especially with how early we are in the game, I think in hindsight, obviously it's hard to see this. Oh, Show making trouble again. Yeah, Wind becomes lightning as he's going to try and offer some damage back. Not a lot of damage. Έκανε flash όντως, αλλά τώρα μπορεί να κάνει ulti. Δεν έχει ulti. Still Showmaker trying his very best to at least make it difficult for them to take this one down as αγελάδα ρε φίλε. Οκ, κορεάτικη αγελάδα. Πατάει ulti, δεν νιώθει τίποτα. Το Xin Zhao θέλει kills, το Xin Zhao θέλει cleaver Sterax γρήγορα για να παίξει. Σταμάτησε κάτι να υποστηρίζει DK και κερδίζουνε. Τι είναι δεν υποστηρίζει DK. Αλλά αξιοπίστησε. Keen here towards the bottom side, just trying to defend in case Shiu's given αυτό some πέτυχε. free time on the turret, and Shiu might actually have some friends coming in to help Oi, out oi, oi. just to try and clear out the wave, but there's the Για νταϊβάρουν τον Scion. Οκ, απλά νταϊβάρουν τον Scion. Τι γίνεται, γιατί ο Scion πεθαίνει έτσι. Δεν συνήθως έχαναν. Η DK είναι καθαρά στους top 4. Το θέμα είναι που βρίσκεται στους top 4.
I think the lesson I've kind of learned from this game so far is just don't be in a side lane, because it just hasn't been healthy for anyone in a Πώς side τον lane ταϊφάρουν right τόσο now. εύκολα, ρε φίλε. Ο Jace είναι πάρα πολύ δυνατός. Ελπίζω στο καβλιάρι. Τα βαράλες, τα βαράλες. Καλημέρα. Καλημέρα, λόγω. Παιδιά, πώς ακριβώς είχα ξυπνήσει. Α, δεν είχα ξυπνήσει, ρε. Σκεφτόμουν πώς σηκώθηκα 6 ώρα για να δούμε τον Βλάντι στο first stand. Και θυμήθηκα ότι δεν κοιμήθηκα, το πήρα σε ρί. Γι' αυτό ήμουν οκ. Οι T1 χθες απλά είχαν κακό game, ρε. Θα γυρίσουνε. Θες πήγα σε ένα γάμο και κατάφερα να σουρώσω με λευκό κρασί. Λόγκαν, σε είχα, ρε φίλε, για πιο γερό ποτήρι. Να ζήσουνε τα παιδιά, να ζήσουνε. Aiming and Beryl also have been pretty unperturbed. 1-0-4 for this Xayah could be a big deal as we get later and later, and we know that Aiming definitely likes to be the main character. Εγώ χθες στρίμαρα 12,5 ώρες, έκλεισα stream και έπρεπε να ανεβάσω και ένα βίντεο στο YouTube για το παιχνίδι που είδαμε. Μετά έφαγα και κοιμήθηκα. Χάνει Genji. Όχι. Απλά επειδή είναι βαρετό να κερδίσει συνέχεια, μένει και λίγο πίσω. Αλλά είναι μάχη για πρώτη θέση, παιδιά. Αυτές οι δύο ομάδες είναι πρώτες. Σας παρακαλώ, ο Σίγου είναι faker. Ο Σίγου είναι ο επόμενος Zeus για πολλούς. Οκ, το παλικάρι είναι πάρα πολύ δυνατός. These dragons, like you say, are going to be very, very important. So I think we'll probably see a lot of concentration towards that bottom side, but an opportunity for trading. If a team is okay with giving up one of these mountain drakes, that Ruinous Archon could be really, really valuable. Yeah. I mean, that's the thing with Ruinous Archon is the plants, the flowers, sorry, the levels is really big immediately. Το XP είναι πολύ καλό με αυτόν τον Archon. Not as significant until you get the buffs. Yes. You know, if you've only got one. Το θέμα είναι πως ο King έχει φάει 2 dives. Δηλαδή παίζει Sion και τον κάνουν απλά dive για πλάκα. Το streaming στην Ελλάδα είναι βιώσιμο, φάση 200 views βγαίνει. Όχι. Το streaming στην Ελλάδα και για streamers με παραπάνω viewers δεν είναι βιώσιμο. Γι' αυτό όλοι κάνουν κάτι διαφορετικό. Κοίτα, ο Ruler δεν πιάνεται. Το θέμα είναι μήπως απλά τραβήξουν τον Geng και τον σκοτώσουν, ρε φίλε. Το έχουν κάνει ήδη 2 φορές. Τον έχουν κάνει win shot. Δεν ξέρω, νιώθω πως οι Genji δεν έχουν πάρα πολύ damage, αλλά έχουν σχεδόν 2 item spikes παντού, μόνο το cleaver τους λείπει. Decent damage για αρχή πάνω στο Lucid, αλλά είναι στο Lucid. Οποιοδήποτε άλλος θα ήταν καλύτερο. A little bit of a detour towards the Gromp. Still no big fight actually committed to on either side. Oh, that's big poke. Oh yeah. And this is what we were talking about. You have to respect the Jace. Το Jace 2 items, 3-0-3, 184 farm. Εντάξει, θα μπορούσε καλύτερα γιατί ο Chovy έχει 2-37, ο Chovy έχει φαρμάρει κάθε minion. Αλλά πώς τους φάει τάρις, ρε φίλε, γιατί ο Ryze σκεϊλάρει γάματα, η Xayah σκεϊλάρει γάματα, ο Jace, αν αποφασίσει να πάει side, καλά ακόμα και στα teamfights είναι τέρας. Εσύ έχεις πολύ δυνατά κρέατα, δεν διαφωνώ, δηλαδή έχεις καλύτερο frontline. Οι άλλοι έχουν Skarner, εσύ έχεις Sion, Alistar με ulti και Xin Zhao με ulti που αναγκάζει τους αντιπάλους να παίξουν περίεργα. Αλλά τα carry σου είναι Ahri και Ezreal. Και το Ahri και Ezreal, ειδικά με τα builds που πηγαίνουν, οι Ahri, δεν φημίζονται για το πόσο απίστευτα πολύ damage μπορούν να κάνουν. Και αυτό σημαίνει ότι θα είναι περίεργο late game. Πρέπει να φύγουνε, φίλε, εδώ Canyon θα φάει one shot. Πρέπει κάποιος να κόψει τον Lucid. Πώς κόβεις τον Lucid? Σπονάρουν το Herald. Ένας ακόμα παίκτης. Ο King πέθανε. Μα είναι αυτό που λέω. Ο King τρώει true damage. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί οι ομάδες το κάνουν αυτό στον Atakan?
Θα κάνει ulti ρε φίλο σκάνερ αν πάει να μπει ο άλλος. Δεν ξέρω τι κάνουν οι Genji. Γιατί εδώ ο Kin έχασε όλο το armor του και απλά γύρισαν πάνω στον Kin. Η Genji ήταν even στο game kinda, 1000 gold διαφορά. 1500, αλλά τώρα τους παίρνουν τα τριαντάφυλλα, τους παίρνουν τον Atakan. Παθάρουν τα objectives τους, παίρνουν το XP. Που είναι το πιο σημαντικό, γιατί τώρα το XP σε όλα τα lanes, η διαφορά είναι τεράστια. Ο aiming, ένα level plus μπροστά. Ο Sigu, 2 level μπροστά. Παιδιά, αυτές είναι μεγάλες διαφορές. Wait, ένα level μπροστά είναι ο Sigu. Νομίζω ήταν 15. Και πρέπει το Sion να κάνει defensive ulti. I mean, I will say, hopefully next time he's not tanking Atakan for that long. But yeah, the buff is huge. They already got that Mountain Dragon previously. They get the buff now, so it's going to amplify that dragon, any future ones they get. Είναι μια μικρή παράνοια από τη Genji αυτό που γίνεται. Okay, we do a little bit of trolling. Canyon dead. Dead. Hey. Ωραίοι decay, ωραίοι decay. The value she was getting on this Jace has been massive. I feel like, you know, ever since we saw the tank Jace go away, we've seen a lot of. Κοίτα, για μένα το πρόβλημα είναι ότι πήγανε Ezreal Ahri. Το Ezreal Ahri δεν το ακούω τόσο για carries, μόνα carries σε ένα game. But he's still just getting destroyed. Atakan or no Atakan, I guess this guy's just made a paper as Chovy and Sherman went for a scuffle. That is not the important part. The important part is DK taking control of the whole map. Γενικά οι Genji πήγαν να παίξουν από τα βαρετά τους draft. Ξέχασαν ότι όταν παίζανε Viego Mid κέρδιζαν. Πού είναι ο Viego Mid? Πού είναι ο Viego Mid? Τον θέλω. So, you know, that deficit, we talked about Keen and not being as big of a deal, him being behind. Starting to feel like a bit of a deal. It really is. Keen, επίσης αφήσανε Jace, πήρανε Sion και έχει κάνει τίποτα. Ruler, αν σκοτώσεις, ό,τι θέλεις, λεβέντη μου. Ο Chovy δεν έχει ulti. Ο Chovy δεν έχει ulti. Ρε πιάνονται όλοι ρε, τους έχουν κάνει γιογιό. Δεν ξέρω τι θα πει αυτό, αλλά μ' αρέσει. Είναι καινούργιο ματάκο, τους έχουν κάνει γιογιό. Oh, and a great Mikhails from Barrel that actually saves Lucid. Looked like he might have died down to the turret when the charm came through. Fantastic work. 009 for Beryl. This is the least dying I've seen out of this man for a really long time. He's locked in. That's really all I can say on this one. But yeah, Shiu, we've seen a lot of these more damage-oriented Jaces since tank. Ωραία, οι DK ρε φίλε αμπιούζαραν σε κάθε γωνία. Και είπαμε ότι η Genji παίζει για να πάρει το ένα καλό fight. Να βγει μπροστά και μόλις βγει μπροστά να το κρατήσει αυτό και να μεγαλώσει τη διαφορά. Δεν βγήκε μπροστά ποτέ. Ποτέ. Και ο Baron εξαφανίζεται, το Rise μαζί, η Zaya είναι ήδη σε τρελό σημείο, έτσι η Zaya έχει 3 items. Και μετά θα έχει και extra item μόλις πάει στη βάση. Ενώ component. D+ haven't been challenged yet in the LCK regular season. They've only played. Maybe they're still not challenged. Maybe not, because this is looking pretty breezy for them right now. It really is. Impressive start to the series. We do know that often they can start with a bang and then maybe not quite find too much more after that. This is a best of 3. And it does mean that they're going to have to keep up this level of locked-innedness, which I'm pretty sure is the official term. I believe so. What that is. Yeah, by the way, για αυτό που λέτε στο chat, ένα stream δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμο όταν, ρε φίλε, πώς να το πω, αν στηρίζεσαι μόνο στους viewers για να γίνει. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν το θεωρώ βιώσιμο. Οπότε γι' αυτό λέω ότι στην Ελλάδα δεν είναι. Down to 50% is the Dragon. Lucid in a good position to go for this one as Canyon gets over. He can threaten the smite now as Showmaker. Τώρα δεν έχουν charm. Και ο aiming είναι λοκαρισμένος. Όχι, ο Lucid είναι λοκαρισμένος με τα smites. Δεν χάνει smite ο Λεβένταρος, ρε φίλε. Έχει πάρει 3 smites νομίζω. 3 50-50. Πρέπει να τους τρέχει. Εδώ ο Ezreal έχει περάσει άπειρο damage και δεν μπορεί να σκοτώσει τίποτα. Το σερβαράκι δεν μπορεί να σκοτώσει τίποτα. Οι, ήρθανε. Ήρθαν οι καλεσμένοι μας. Παιδιά, τους στόμπαραν.
doesn't hit him, but he doesn't have any dashes Οκ. left, and there Τους is στόμπαραν. ace for DK, the secure of the Holy dragon. They'll fuck. take down these turrets. 16-3. Why weren't they in the LCK Cup playoffs? I don't know. But What? they're ramping up now and they managed to just dismantle Gen G. Τους Game one, παιδιά, Gen G το got δέχομαι, forced είναι to πολύ fight the πρωί. dragon, not able to get a single Οκ, kill. είναι πάρα πολύ πρωί. Making a statement with this game one. Yeah, absolutely gorgeous. Οπότε, play. απολύτως So λογικό. much of it. Have a nice day. From this star rookie on the top side of the map. Δηλαδή, παιδιά, βλέπουμε πολλά περίεργα drafts στο LCK. Πολλά περίεργα drafts. This time around in the first round, and DK, maybe Τι καλό θα κάνουν τώρα DK, θα μπανάρουν πάλι τον Chovy. 3 bans στον So I think as Chovy. we're talking about what would be left open if they went the same route. which Αλλά they μπανάρουν banned βάρος Decisive, από Blue Set. Silence, Κοίτα, η αλήθεια είναι τώρα πως Geng όντως, αν banned, θέλουν να μπανάρουν Vi, 3 picks πάλι στον Kalista, Chovy, Gwen, Varus has been banned, Caitlyn's ενώ been banned. μπανάρουν οι They're taking a Decisive. huge out of the Καλίστα θα ban πάνε. one role massively so No, far. let's play Kalista. That's Yeah. what they're doing. That does look like Καλίστα θέλουν. the thing they're leaning towards. You can see Lucid laughing. I think they've kind of cottoned on to that. And that's the choice. It's like, do you hammer home the bans onto Επιτέλους ρε φίλε, draft, Chovy and leave Kalista το οποίο open? αλλάζει τη λογική του πώς δραφτάρουν οι ομάδες στο One LCK thing is, και παίρνουν if you leave Vi πιο open, ενδιαφέρον you can't really pick Kalista into Vi. So Gen G δρόμους basically προς say εκεί που Vi, θέλουν να πάνε. They ban Vi, so that means Kalista is even more free right now. Yeah. And I think D+ might have to ban it, and that means Victor and Silas potentially available. They actually ban the Kalista Wait, themselves. μπανάραν Καλίστα μόνοι Very much τους. cutting down any lane pressure What? available to Gen G. What? Gwen is the thing that stands out to me as being left open and available. Yeah. Will D+ ban it? I mean, they can. Brother, οι Gen Z έχουν ένα Understand what σχέδιο. the goal is, Αλλά right? δεν ξέρω τι σχέδιο είναι αυτό. Maybe it's like Ashe priority, I also MF think- priority, but if you leave both Victor. of them up, I also think to me, aiming's not much of a Caitlyn player. Ωραία, παίρνεις To be Gwen. honest. Παίρνεις Gwen. Gwen Ωραία, comes το in, Gwen είναι I think βασικό. D+ are like, Στο fine, AD τι I was κάνεις? gonna say Rumble, but they are looking towards the Ambessa right now. Παίρνεις Kai'Sa. yeah, she's got a pretty absurd Ambessa Κάτσε, win αν rate πάρουνε now. Kai'Sa από τώρα οι άλλοι, στο ρο 3, Ambessa play, as they are considering locking away the MF for themselves. Seeing the fact that Gen G have just MF banned all Maokai. of these AD carries, και αυτό θα μπορούσε does να είναι make μια a lot of οπτική. sense that they could head towards that. Παιδιά, by the way, Sejuani Yone είναι open. Αν δεν πάρουνε Sejuani Yone, χάρουνε Sejuani Yone εδώ πέρα. Στο 2-3. And then, yeah, I don't think we're going to see that. I think Sejuani's definitely going jungle. I think you could prioritize AD carry if you want to go for that MF. You could just lock that in now. They will do so. You still have time to counteract with Shiwu. Κοίτα, μπορείς εσύ να πάρεις τώρα τον Yone και να τους πεις έχετε ένα awkward ass comp και να πάρουνε Sejuani τα λίγια οι άλλοι, κάτι τέτοιο. Draven. Παίζει Draven ο aiming. Yeah, Lilia, a consideration, doesn't feel Αν great το alongside a Gwen. So much AP. Εάν πάρουνε Lilia είναι σίγουρα Yone. Like 100%, εκτός να πάρει Tristana. Παιδιά, η Gen Z, καλή ομάδα, χρυσή ομάδα ρε φίλε, αλλά έχει πολύ βαρετά τώρα. Το κόρκι δεν μου αρέσει καθόλου. Hello, Young Angel. Because I think it would be Ambessa Rumble ban if it went through. He will pick up the Ambessa. I remember that fantastic play he had in the LCK Cup. Everyone remembers where he just completely... Ω, ισχύει, θυμήθηκα ποιο play λέει. Αυτό που είχε κάνει ο Σίγου με την Ambessa που μπήκε μέσα, έφυγε έξω. Το αφίλος γιατί το παίζουνε. Το αφίλος είναι η αλήθεια. Σε drafts όπου περνάει λίγο η ώρα μπορεί να παιχτεί. Το πρόβλημα με τον αφίλιος είναι ότι είναι υπερβολικά immobile. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να χτυπηθεί και στο laning phase. Π.χ. MF στο lane έχει full καλό prio, έχει πάρα πολύ movement speed, έχει μια ultimate η οποία είναι απίστευτη στα teamfights. Ο αφίλιος νομίζω είναι λίγο πιο hard to execute και οι ομάδες εφόσον υπάρχουν πιο εύκολες επιλογές φεύγουν μακριά του. Αλλά για Game 4, Game 5, δεν ξέρω ρε φίλε γιατί δεν παίζεται. Και είχαν καλύτερο draft πριν. Καλύτερο ναι, αλλά και οι Gen Z ρε φίλε πήγαν και draftaran 2 frontline, Xin Zhao και μετά Ezreal Lari. Ο Geng είναι coach στους DK. Ναι, ο Geng είναι στους DK. Ο Dandy και ο Mata είναι στους Hanwha Life. Όχι, wait. Ο Mata είναι στους... Wait, ο Mata είναι στους Hanwha Life ή πήγε στους T1. Κόλλησε τώρα το μυαλό μου, δεν πειράζει. T1, οκ. Ναι, κόλλησε το μυαλό μου. Poppy.
I just think it'd be so crazy to go triple AP topside. I could not agree with that, especially into like an Ambessa Sejuani. Poppy comes through as support. Versus MF. Ναι, Jin Yas είναι η επιλογή πολλές φορές. Αλλά πρέπει να παίξεις immobile AD carry, όπου είναι versus Ambessa και versus Sejuani. Άρα αυτό δεν είναι εύκολο. Και εδώ ο Nautilus είναι ban. Το είδες στο Nautilus ban. Και η Poppy έμεινε open. Οπότε οι επιλογές σου είναι λίγες. Ή μπορείς να πας ranged matchup, αλλά μετά αν πας ranged matchup δεν έχεις draftάρει για να πας ranged support. Ή πρέπει να πάρεις melee support και να τα δεχτείς αυτά. Best of 3 ναι, είναι best of 3. Παιδιά, αν θέλετε να μάθετε, ξαναλέω τι δείχνουμε, πότε το δείχνουμε και τι κάνουμε, μπορείτε να κάνετε ένα follow στο Instagram ή να μπείτε στο Discord, ρε παιδί μου, ανεβάζω και εκεί. Okay. Τώρα, ειδικά που μαθαίνω να κάνω και μερικά γραφικά, θα έχουμε ξεκάθαρα τι γίνεται. Άρα μπορείτε να κάνετε ένα join και σε αυτά. Oh, wait, δεν έχω αλλάξει τίτλο. Δεν έχω αλλάξει τίτλο. Wagas. Shogath. 4 μιλί με μεφ. Οκ, 4 μιλί champions με μεφ. Από την άλλη έχει Lilia όμως. Αυτό είναι ρίσκι, παιδιά, γιατί εδώ ο Canyon και ο King παίζουν αντίον 4 μιλί champions με champions τα οποία ειδικεύονται στο να κερδίζουν versus μιλί. Οκ, Lilia και Gwen. Οπότε, αν ένας από τους δύο βγει μπροστά, μπορεί να κάνει πολύ πολύ εύκολο 1v9. Το θέμα είναι ότι αν η D+, παίξει πάλι όσο καλά fights έπαιξε πριν στο early game, τουλάχιστον και στο mid game, ρε φίλε, στα πρώτα αντικείμενα, μπορούν να συνομπολάρουν hard με αυτό το comp. Και μετά ο Cho'Gath θα έχει Surelia, θα τρέχουν ευθεία μπροστά, θα κυνηγάνε με Sejuani και Ambessa Ultimates και θα τους πιάνουν παντού. Μάσα πως το Dominant και Skir ήταν DK το 2020 με Canyon και Showmaker. Είναι το roster. Αλλά τώρα θα δούμε πώς θα το παίξουν. Πιστεύω ότι και τα δύο comps έχουν τις δυνάμεις τους. Αλλά αν οι DK παίξουν όπως παίξανε πριν, τόσο έτσι λοκαρισμένοι, ρε φίλε, 0 mistakes στα πάντα. Βες τι 3D γραφικό είναι αυτό. Το έχουνε. Το θέμα είναι ότι ο Canyon, ρε φίλε, πήρε Lilia και ο Canyon με Lilia είναι another beast. Hello, Καταλανέ, καλησπέρα. Peak. Ο παίζει με το τερατάκι το April's Fool Cho'Gath. Λοιπόν. Για πάμε. Dolce Banan. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow. Φίλε μου Banan. Είναι φίλος μου. Θα φτιάξουμε εδώ πέρα αυτά. Εγώ είμαι στην άκρη μου. Έτσι, βολεμένος στην ακρούλα μου. Normally, he just has a skin that he uses for a champion every single time, right? And he's elected into it, and he's going to play it every time. There have been other players that have mixed it up, right? Like Deft, he picks a different. Το Corki δεν μου άρεσε από Gen G. Κοίτα, ο Corki εδώ έχει την επιλογή να πάει με το build με το Cleaver, με το Sojin, που είναι καλό για αυτό το game. Ξαναλέμε, full melee, οπότε στακάρει full το Cleaver του, στακάρει full το ε του, βάζει άπειρο resistance thread. Okay, ένας Corki με 3000 HP, ο οποίος σρεντάρει όλο το armor και το magic resist, ώστε όλη η ομάδα του να κάνει παραπάνω damage, είναι μια επιλογή. Και είναι στον Chovy, οπότε το farm λογικά θα είναι αρκετά ψηλά. Αλλά είναι αυτό, είναι το πιο αργό, είναι το playstyle του Chovy, ρε φίλε. Ο Chovy φέτος ούτε για τον Sylas έχει πάει τόσο, όχι φέτος αυτό το split. Στο προηγούμενο, ξαναλέμε, όταν μπήκαμε best of 5, έπαιζε το, πώς το λένε, παίζαν Karthus jungle, παίζανε Viego mid. Τι άλλο είχαν παίξει στο mid, κάτι ακόμα περίεργο είχαν παίξει στο mid, ένα ωραίο. Δεν έχει προβλέψεις. Θα βάλουμε στο Game 3 αν πάει Game 3. Θα βάζουμε τώρα σε συγκεκριμένα games, ώστε να κρατάμε ρε φίλε τουλάχιστον λίγο hype για τα predictions. And everyone can use it and it's fine. Yeah, and it's just that, no, this is just Garen now. This is how he is. That's just So good. Just so perfect. Ωραία, τσάκα, καλημέρα. Also going pretty well for Geng towards the bottom side of the map, getting that free shove in.
Τελευταία φορά που παίχτηκε mid ο Τσόγκα στο LCK ήταν το 2015. Το 2015. Παιδιά, το 2015 ήμουνα 15 χρονών. Έφασαν Λίλια και παράλληλα κάνουν πέρα τον Gwen. Κοίτα, το Gwen είναι full priority, οπότε το first pick value του είναι απίστευτο. Η ερώτηση είναι μετά το Lilia πώς και ήρθε έτσι, εφόσον έχουν Gwen. Γιατί το Lilia θέλει και αυτό λίγο setup. Και η απάντηση είναι περισσότερο ότι έχει αντίπαλο Sejuani. Και το Lilia το Sejuani το τρέχει πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι το draft, ξαναλέω, δεν κάθισε άσχημα για τη Lilia. Αν η Lilia εδώ πέρα φτάσει 2 items και δεν έχουν χάσει το game και είναι even, είναι μια χαρά. By το double AP force δεν είναι κακό. Γιατί έχεις core και έχεις Jhin, είσαι μια χαρά, είσαι καλυμμένος από physical damage. Δεν είναι ότι οι αντίπαλοι θα πάνε και magic resist εναντίον Gwen και Lilia και θα τους βγει. Είναι από τα picks τα οποία δουλεύουν OK versus και magic resist λόγω του πώς είναι τα kit τους. Ποιος? Ο μικρός πρίγκιπας! Με τους 2 μήνες. Η Ρούλα πρέπει να φλασάρει εδώ, σίγουρα. Αλλά μετά ο Ντούρο φλασάρει και αυτός. Βγάζουν λίγο damage. Μείον 2 flash από ένα gank. Ο μικρός πρίγκιπας δεν είναι γκάντεμις, μην το ξαναπεί κανείς αυτό, έτσι. Μας έφαγες άτιμε. Και κάνουνε instant swap, ρε. Δεν το σκέφτονται καν, απλά swapάρουν στο 4. Okay, πολύ γρήγορο swap όμως, δεν το βλέπουμε τόσο instant. Είστε όμως για αυτό που είπα χθες. Έτσι πάει. Ρόδα είναι και γυρίζει. Αλλά μου φαίνεται περίεργο και ότι οι άλλοι, ρε φίλε, ντράφταραν έτσι full melee. Όχι full melee, ενώ full τέτοια ταγάρια. Εναντίον Gwen και Lilia. Βέβαια το mid game fight, το πρώτο fight που θα παίξει DK πρέπει να το κερδίσει. Αυτό είναι το πιο βασικό. Έχουμε να δούμε Jhin από Ruler. Μπορούμε να το ψάξουμε αυτό πώς έχουμε να το δούμε. I've seen this movie before. He's got it. Yeah, he's gonna get it this time. Gets a whole bunch of shielding as well. Actually trades pretty well on top of that. So she will improving, you know. Nailing it. Even items από τους top laners. Even items και από τα ADCs, αλλά η MF πηγαίνει lifesteal, ρε φίλε, και αυτό το lifesteal είναι πολύ καλό. And eventually we'll have that movement speed boost. And that's kind of what the build, the modern Cho'Gath build has been around. Yep. Go fast. Yep. Φίλε, είμαι σίγουρος ότι μπορώ να δω πότε είναι το τελευταίο game του. You just run at them, and the thing is, it's not about hitting your Q or W. You just run at them, auto them, and eat them, and it's that simple. So right click. That's the mechanic that you need to be aware of. Ruler. Alright, aiming is going to be able to slow down. Και τώρα δεν έχουν flash, έτσι, δεν έχουν τίποτα. Dead. First blood στο aiming. Αυτό είναι η τέλεια αρχή που λέγαμε. Είναι η αρχή που ψάχνουνε. Εγώ ψάχνω πώς μπορώ να βρω το τέτοιο. Μπορώ να σκρολάρω μέχρι να βρω κάτι. Πώς μπορώ να ψάξω, παιδιά, θα το βρω άλλη φορά, τώρα πρέπει να δω το game. Του πήρε το ένα. Ρε φίλε, χωρίς flash σε αυτό το matchup είναι δύσκολο να παίξεις. Το θέμα είναι ότι τώρα ο aiming είναι πολύ βολικά στο lane. Βέβαια βλέπετε ότι ο Chovy για άλλη μια φορά στο 1v1 έχει δημιουργήσει leads. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Chovy θα παίξει αυτή τη μαλακία, το pick και μάλλον μια χαρά θα το πάει. Επιθετικό κιόλας στο W για να τρεϊντάρει. Στακαρισμένο Conqueror, αν πετύχαινε κι αυτό, ο Showmaker είχε θέμα. Chovy χάνει CS! It's such an aggressive wave, that's the thing. Showmaker could only use those empowered autos, just Valk's over, gets in range, and this is a replay of that play earlier. The slow. Εδώ δεν ξεφεύγεις, δηλαδή εδώ αν είσαι ο ruler, δεν ξέρω τι κάνεις για να ξεφύγεις. Προσεύχεσαι στο Θεό. Πολύ καλό take. Θα παίξει και Ferrari Cho'Gath ο Showmaker. Μια χαρά. Πρώτη σκηνάρα είναι αυτή. Τι ωραίο skin αυτό.
You just don't really need to worry as much about this Corki pushing you in over and over again. It's very uninteractive after a point when you can just kind of spam clear the wave, has put those points in queue. Εγώ ακόμα πιστεύω ότι ο Tsonga jungle είναι καλό pick. Okay, I believe it. It's not like your all-in pressure is like as insane as something like, I don't know, an Akali. You're kind of whittling down your opponent. It's very hard to do that in a situation where Showmaker just outplays you. Στα best of fives. Off the wave and walks away. So it's just going to become a farmer in mid. Oh shit. Oh shit. Wait, το πάει aggressive. Okay. Παιδιά, δεν ήταν κακό. Έχασε το flash του και πήρε το flash από 2 άτομα. Εδώ πιάστηκε. Πρέπει να κάνει flash. Το θέμα είναι τώρα πρέπει να τζουκάρει το Q του Tsonga. Το τζουκάρει. Γιατί είναι Λεβέντης. Δηλαδή, σε καταστάσεις 2v1, οι Genji, τα solo lanes, καλύπτουνε. Οκ, βλέπετε ότι τα παίζουν τα 2v1. He has it in the bag, but unfortunately they don't connect it. They still get the flash from Chovy, so they'll take that. And realistically, if Showmaker needs to recall, he can't get back to lane so quick. And that topside play, Aiming not able to find a really good angle for his ultimate. And the thing is with the MF, because of how her passive works. Έχει ulti, θέλει να κάνει Q και αν τον πετύχει, φλάσσα το ulti. Και το κλέβει εδώ πέρα ο Canyon. Και καλά. Και το counter matchup στο jungle ακόμα δεν έχει λειτουργήσει. But when he's that close to you and he's that mobile, it's hard to really find a good angle where you're going to make it stick. Yeah. So unfortunate that Aiming lost his flash and was traded for Keens. But an MF without flash is quite vulnerable. Oh, Beryl looking real edgy. Το έχω ξαναδεί αυτό. I think they can actually do this, by the way. Wait. 2v1 they just lose. I don't think they should. Deja vu. I think Beryl being here is good to mitigate Keen. Yeah. And he also has the keeper's Σαν να πες το 5 με την non-shim. Getting rid of Keen is going to be the option I think that they'll go with this time. By the way, το LCK Cup νομίζω ότι επειδή δεν είναι επίσημα games, δεν μετράνε στη λίστα των παικτών. Είναι full περίεργο, ενώ λέγεται LCK Cup. Είναι κάτι διαφορετικό από το LCK. Σου λένε. Και εσύ λες, αδερφέ μου λέει LCK εδώ πάνω, το γράφει με μεγάλα γράμματα, λέει LCK. Όχι κύριε. Κάνετε λάθος. In favor of Keen, who does have that ulti back off cooldown now. His flash still waiting a little bit of time here. But I don't think the Gwen is in too much risk at this point in time. A lot of Gwens just don't take flash most of the time. Yeah. Ναι, ο Tsonga θέλει να αρκετά πίσω στα CS. Τον κάνανε swap και θα στείλουν την MF στο mid lane. Γιατί ο Tsonga αρχίζει και ξεφεύγει στα CS και παίζει πολύ επιθετικά. Πώς δεν είναι επίσημο αφού με αυτό πήγαν στο first stand. Κι όμως δεν μετράει. Δηλαδή, αν ρωτήσεις για τα LCK stats των παικτών, το LCK Cup δεν συμπεριλαμβάνεται. Οπότε, σου λένε ο Faker, ενώ το χιλιοστό του game το έπαιξε στο LCK Cup, δεν μέτρησε. Και το χιλιοστό του game στο LCK ήταν προχθές. Χθες. Και λέω προχθές. Θυμάμαι πότε. Ωραίος ο King. Φλάσαρε, αλλά ο King δεν είχε... Οκ. Ωραίος ο King. Το 1v1 ρε φίλε εδώ πέρα τον βάζει σε πολύ καλό σημείο. Μπαίνει μέσα ο Lucid. Καλό! Oh my god, Lucid! Αυτό ήταν πανέμορφο. Ο Canyon δεν πρέπει να τους βάλει για ύπνο. Lucid, αυτό ήταν πανέμορφο αδερφέ μου. Ποπ, ποπ. Ο Canyon θέλει να κάνει Q-Flash ulti για να προλάβει να τους κοιμήσει, αλλά πέθανε. 1000 επαγγελματικά games στο LCK μόνο στην Κορέα. Και εδώ πεθαίνει και ο Chovy. Ξέρει πολλά. Οι DK παίζουν πολύ ωραία σήμερα, έτσι. Παίζουν πολύ ωραία σήμερα. Αυτός ο Σίγου και ο Λουσίγου. Νομίζω ότι είμαστε μαγειρεμένοι. Νομίζω ότι είμαστε μαγειρεμένοι, boys!
Η διαφορά 1000 gold και τι είπαμε, ότι αν αυτό το combo βγει μπροστά, το παίζει μετά το game. Παιδιά, έκανε Q, flash πάνω από την Λεώνα και ultimate για να πιάσει την Λίλια και η Λίλια δεν είχε reaction time. Τι clean pop παίζει ο Lucid, ο Lucid παίζει σε Τζουάνι, αλλά οκ. Φαντάσου να είσαι φίλο Τσόβι, να έχεις γκαπάρει 30 CS των άλλων και να είναι μπροστά. Wait, εμείς έχουμε backup. Εμείς έχουμε backup. Μαμ. Δεν το πήρε με το ulti. Bro, είναι 5 bot lane. Avengers. Bro, οι DK παίζουν τόσο χαοτικά, όπου οι Geng δεν μπορούν να απαντήσουν. Οι Geng είναι οι βασιλιάδες του αργού League of Legends. Και τώρα αυτό το game δεν είναι αργό. Βέβαια παίρνουν πράγματα. Δεν είναι ότι δεν παίρνουν πράγματα. Βέβαια η διαφορά στα 1000 gold θα μείνει περίπου. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον game. Hello, Guzman. Δείτε εδώ, δεν περιμένεις μια ομάδα να πάει ο Τσόγκαθ ενώ το wave πουσάρει στο top. Ακούστε με λίγο. Βλέπετε, εδώ η Λεώνα σετάρει top για να παίξουν play πάνω στο Τσόγκαθ. Ο Τσόγκαθ κάνει teleport bot lane, bro. Οκ, κάνει teleport bot lane. Εγκαταλείπουν το mid, εγκαταλείπουν το top για να πάνε να βγάλουν play στο bot lane. Αυτό δεν το κάνει κανονική ομάδα. Και παίρνουν 2 kills, χάνουν λίγα plates, αλλά δημιουργούν ένα χαοτικό ρυθμό στο παιχνίδι για να μην αφήσουν την Gwen, να μην αφήσουν τον Gorky να παίξουν το αργό παιχνίδι που θέλουν να φτάσουν στα 2 items. Βέβαια, ο άλλος με λέγανε φαρμάρει για τη ζωή του. Του είπαν αν δεν έχεις perfect CS θα σε σκοτώσουμε και λέει OK, challenge accepted. Yeah, it reminds me of Home Guard Rush Hecarim. You remember that? Yes. The Hecarim top lane where you just go in and you trade for a wave and then reset. Yes, so if anyone every time. Θέλουν ένα ακόμα τέτοιο καλό fight. Έχουν αφήσει τον Canyon πάρα πολύ πίσω. Και θα μου πεις, bro, είναι even. Ναι, αλλά είναι even με μία Sejuani. Αυτό σημαίνει ότι η Lilia είναι πίσω. By the way, δεν νομίζω ότι είχε δει τη Λεώνα. Απλά πήγανε για 5-man player. Είναι crazy. Οι DK αυτό κάνουν και γι' αυτό έχουν τόσους fans. Γιατί είναι χαοτική ομάδα που δεν βαριέσαι. Δηλαδή οι Genji, τους βαριέσαι ρε φίλε μερικές φορές. Κόρκι. Για το scaling πιστεύω ότι το έδινα στους Genji. Γιατί αν το game πάει 3 items, οι Genji κερδίζουν. Και δεν είναι 5.000 gold διαφορά, έτσι. Ο Ντρό λέει παίρνει στο tower, λέει ο Τσόβι, ναι, αντίο. Δηλαδή βλέπεις τώρα, είναι το ίδιο με πριν. Πάνε να κάνουν play και βρίσκουν 4 άτομα στο top, ακόμα και ο aiming ερχότανε. Οι άλλοι παίζουν. Μ' αρέσει αυτό που κάνουν οι DK. If he gets big enough, the whole stream just becomes that. Exactly. You know, why zoom in when Showmaker can just. Οι διαφορές είναι μικρές παντού εκτός από top support. He's just going to run his way out, dodges the bowling ball, nicely done. I'm going to say something crazy to you. Oh, please do. Κάτσε, πώς είχε τόσο μπροστά ο Σίγου. Ήταν το kill στο bot, πήρε play και έκανε deny wave και από εκεί που το matchup ήταν even βγήκε 800 gold μπροστά. Φαϊτάρις, bro, οι Genji συνεχίζουν να κάνουν objectives. Θέλουν να φλιπάρουν το παιχνίδι. Flash. Πιάσανε όμως κάποιον. Πιάσανε τον Τσοτσόβι. Έπαθε Τσοτσόβι. Θα κάνει ulti αμπέσα. Δεν χρειάζεται καν ulti. Κάνιον, μήπως να πατήσουμε το sleep, λεβέντι μου. Παιδιά, η Poppy ήταν η τελευταία της επιθυμία. Λέει μπορεί να πεθάνω εδώ σήμερα, αλλά εύχομαι να φύγουν όλοι οι αντίπαλοι. Και τους διώχνει με το hammer. Δείξε 2. Αλλά πάλι ο King δεν κάνει TP, ο Canyon δεν κάνει ulti, το παίζουν πάρα πολύ αργά. Και τελικά κάνει TP. Sleep. Πάρα το sleep.
Πώς δεν το πήρε! Κάνιον! Σμαϊτάρουμε ρε φίλε, το πατάμε το κουμπάκι. Έχει βάλει πολλά στα ξυλίλια ρε φίλε, τρέχει γρήγορα τώρα. Αλλά αστοχή το Q. Ο Κάνιον παίζει πολύ περίεργα. Ο Κάνιον παίζει πολύ περίεργα, μπρο! Φλάσαρε από τον τοίχο, δεν πήγε στην MF, έχασε από την Αμπέσα επειδή έχει Hex Drinker και δεν το είδε. Χάνει το Smite. Οκ, όπου το Smite είναι ρε φίλε πολύ κομβικό εδώ, του δίνει και HP, παίρνει και το Herald από κάτω. Δεν έχασε από την MF. Ωραίο hammer εδώ πέρα, πολύ ωραίο hammer. Δηλαδή και εδώ, ενδιαφέρον να αρχίσει το fight. Σίγουρα θα ήθελε το stack πάνω και στην MF. Και το bonk, δεν ξέρω πώς το χάνει. Και εδώ, το fight φαίνεται καλό εδώ. Το fight φαίνεται ok εδώ. Αλλά νιώθω ρε φίλε πως ο Canyon, αν εδώ γυρνούσε στο naming και δεν φλάσαρε εκεί. Δείτε ασπίδα που θα πάρει τώρα ο άλλος. Jesus. Ο core key ήρθε ρε φίλε του χρόνου. Η διαφορά 2.000. Η διαφορά φτάνει στο σημείο που οι DK μπορούν να αρχίσουν να πιέζουν full. Έχουν πολύ καλύτερα items. Ο Beryl γιατί κάνει solo kill το AD carry μου. Ο Τσόβι όμως είναι 60 CS μπροστά. Οκ. He's ripped off the band-aid. Yeah, I was going to make the band-aid reference. That is what it kind of feels like here as feats of strength now going to come through for DK. It's going to make this Cho'Gath even faster, which is very scary. Έτσι, πάρ' του τα CS. And I can confirm that Orcs was actually paying attention, but maybe not. Sorry, Chemtech. I always get the different techs confused. I was too locked in on Beryl. Yeah, you were too locked in on Beryl, and that's okay. Bro, Beryl κι αυτός παίζει σαν ψυχοπαθής. Σπάνια βλέπεις τη ρούλα να είναι πίσω τόσο gold. Κι όμως, σε αυτό το game είναι 1400 gold πίσω. Εντάξει, πιστεύω ότι αυτό το game είναι καθαρά μηχανικά. Δεν έχει κερδίσει smite, νομίζω έχει χάσει 4 smites ο Canyon σήμερα, 4. Πια δεν είναι 50-50. Στο μάγκο το πάνε άσχημα. Ναι ρε, το θέμα είναι ότι όταν οι αντίπαλοι παίζουν ένα παιχνίδι που δεν μπορείς να συντονίσεις. Δηλαδή τώρα προσπαθούν να το συντονίσουν οι Genji και δεν μπορούνε. Έχεις αυτό το αποτέλεσμα και στα fight πια ο aiming είναι παντοδύναμος, παιδιά, έχει bloodthirster infinity edge. Και με αυτά τα αντικείμενα, αν βρει ένα fight όπου δεν τρώει focus, όπου δεν πεθαίνει γρήγορα, it's over bro, το παίρνει μόνος του σε αυτό το σημείο γιατί είναι πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους. Και βλέπετε, το ξέρει αυτό η DK. Η DK καταλαβαίνει ότι δεν μπορώ να επιτρέψω στην Gwen να βγάλει items, okay? Δεν μπορώ να επιτρέψω στον Corki να βγάλει κι άλλο item. Rapid δεύτερο και τον έστω καλύτερα. Rapid το Jin. Ο Jin αυτή τη στιγμή έχει το utility build. Το πήραμε το tower, Κερδίζουμε τώρα. Χάνουμε τώρα. Πιάσαν τη ρούλα. Οκ, νομίζω ο Beryl τρόλαρε. Οκ, οι DK ίνταραν τον πάτο τους. Τι είδα μόλις τώρα. What the fuck! Τι έκανε! Τι έκανε ο Beryl! Bro, πώς το κάνεις αυτό! Ήτανε τόσο καλό τόση ώρα. Και ο Beryl αποφασίζει ότι η ζωή του δεν αξίζει. Πηγαίνει ευθεία dead. Η Αμπέσα ακολουθεί τον Beryl που είναι ψυχάκιας dead. Δείτε εδώ τι κάνει. Και εδώ οι άλλοι δεν μπορούν να περάσουν ρε φίλε. Δεν μπορείς να περάσει αυτό το choke point. Είναι πολύ περίεργο. Ο Σίγου τρώει και αυτός one shot. Kill στον Corki. Και τώρα νομίζω πήραν τον gold που ήθελαν οι Genji.
Okay. For them to have a goal lead, well, they're dead even actually, but for them to be in that position feels great for them. Chovy looking for aiming. Yeah, but aiming has a bunch of friends. Τσόβι, μήπως το παρακάναμε. Έχει το revive, καταλαβαίνω, αλλά... Δεν έχει sleep, δεν έχει sleep. Ο άλλος πήγε μόνος του. Πήγε κυριολεκτικά και πήγε μόνος του πάνω στον Geng. Ήταν πολύ ηρωικό αυτό το play. Αλλά αυτό δίνει χρόνο στη Lilia να βγάλει δεύτερο item. Wait, ο Corki έχει lethality. Τι θα πάει? Θα βγάλει απλά Edge of Night. Τώρα περίμενα να πάει Sojourn Cleaver. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Snip, snip. Ποιος είναι αυτός? Ο Chovy είναι αυτός. We are suiciding, boys! Για τις ασπίδες, σε ποιον μας βοηθάει αυτό με τις ασπίδες? Μας βοηθάει στον... με τον κόλλο ψηλά, ρε φίλε. Στην Αμπέσα, στο MF Thirster, δεν έχουν και πολλές ασπίδες. Και τώρα αυτό ήταν λίγο XDDX. XDDX moment. XDD. It's all kind of negatives as far as that play. Maybe he saw Beryl and was like, I need to unleash my potential. That was a very Beryl-esque play, I think. Yeah. Heal deduction στον Geng. Θα δούμε, θα δούμε. Αλλά όντως περίμενα να πάει Cleaver ή όντως Sojourn και να κάνει αυτό το shred build, ρε φίλε, το full shred build. Δεν είχαμε πριν. Αλλά για να το κάνει ο Chovy, φίλε, ξέρεις κάτι. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, αλλά εμπιστεύομαι τον Chovy. The Grim Reaper and Beryl are good friends. I'm pretty sure. They hang out every 30 Το seconds. πέτυχε. How did that bowling ball land? That's crazy. Okay, well, aiming. Αφού δεν πάτσε όλο δεν έχει νόημα το χιλάρι με το Thirster. Βάζει το build του Geng. Πολύ utility, πολύ utility. Κάτι τέτοια έβγαζε και ο Gumayusi. Gumayusi, ρε φίλε, αυτό το AD carry που παίζει στην D1. Το ξέρετε. Oh shit, καλό. Wait, αυτό το root πέτυχε. Πιάσανε τον Kini! Kini dead. Δεν σέβεστε, φίλε, δεν σέβεστε τη δύναμη. Αλλά πάλι παίρνει τον δράκο. Καλκ. Ο Kini σε φάση my bad. Και εξαφανίζεται και γίνεται καπνός. Θέλω Game 3! Εγώ έναν Smash ξέρω. Ο Smash δεν είναι αυτός το βασικό AD carry της T1. Ένας παιχταράς, ρε φίλε, 18χρονος. Faker. Ρε, για να καταλάβετε τι γίνεται, οι T1 fans είναι οι πιο toxic fans που έχω δει στη ζωή μου, δεν κάνω καν πλάκα. Οκ. Χθες έπαιξε Corki και Καλίστα ο Smash και έχασε. Και μετά πήγε ο Gumayusi στο solo queue, και έπαιξε Corki Καλίστα και κέρδισε. Και βγαίνουν οι fans και λένε Bro, δείτε τι κάνει εδώ ο Gumayusi. Αν έπαιζε αυτός Corki και Καλίστα θα σμέρφαρε όπως με έφαρε στο solo queue. Δεν ξέρω τι σκέφτεται η T1 και τον έχει βγάλει. He's my king, my goat. Bro, οι T1 fans είναι ό,τι πιο toxic. Starting to feel like DK had set up the snowball, and now this game is dead even. Yeah, and you know what's perfect? We have the bowling ball ability. We also got the bowling alley Baron. He's my king. Yeah. Toxic χαζί είναι. Ρε φίλε, όμως τώρα δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να καταλάβετε ότι και ο Smash είναι κομμάτι της T1, ok. Και όλο αυτό που γίνεται επηρεάζει αρνητικά το AD carry της ομάδας σου. Δεν μπορείς να κάθεσαι και να επηρεάζεις αρνητικά το AD carry της ομάδας σου. Bro, υποστήριξε τους παίκτες που παίζουνε. Είναι τόσο δύσκολο. Επίσης ο King χάνει 1v1. Το Αμπέσα βγάζει value. Δεν κάνει σχετική. Μα ο Smash δεν έχει παίξει καν άσχημα. Χθες, ο Faker μαζί με τον Κέρια
Ήταν σαν να παίζουνε Diamonds vs Challenger, έκαναν run down τα games και θα μιλήσουν για τα AD carries. Αλλά δεν θα κρίνει κανείς τους άλλους, κατάλαβες. Ενώ ο Faker και ο Keria χθες έκαναν run down τα games. Δεν ήταν καν αστείο. Δηλαδή, τι περιμένεις να κάνει ο Smash? Ο Λάμπρος είναι top tier. Καλά, ναι, αυτό ρε φίλε. Βγήκανε όλοι, όντως. Ο Λάμπρος μπήκε στο G2, είχε 3 κακά games. It's over. Και τώρα οι G2 κάτω και σμερφάρουν τους πάντες. Εδώ για τον Human βγήκαν και έλεγαν. Απλά σας λέω ότι ο Smash χθες δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν είχε σημασία το AD carry χθες, όντως, γιατί οι άλλοι έπαιξαν απέσια. Είστε εδώ οι DK, φίλε, παίζουν insane. Πήγε collector, bro, Chovy. Πήγε τρίτο item collector. What? Wait, what? Μας αρέσει. Ωραία, οι αντίπαλοι δεν έχουν armor πολύ. Το προτίμησε από το LDR. Κοίτα, ο Chovy είναι super φαρμαρισμένος, φίλε, έχει 300 CS. Rapid Fire MF πώς ακούγεται. Είναι ωραίο για να περάσει αυτή την empowered φάπα σου, ρε φίλε. Κάνει πάρα πολύ damage με το Infinity. Μπορείς να κάνεις έτσι ένα 500ράκι, boom. Σαν το τέταρτο του Jin. Αλλά το Rapid Fire δεν με τρελαίνει σε όλα τα games, είναι ανάλογα το πώς θες να παίξεις. Εγώ πιστεύω ότι πολλά AD carries, όχι εδώ πέρα, αλλά πολλά AD carries βγάζουν Rapid Fire και δεν ξέρω πώς να το πιουζάρουν. Είναι Poppy τόσο έτσι. Κοίτα, η Poppy έχει 0 armor. Η Ambessa έχει λίγο armor. Ο Tso έχει armor. I don't know. Όχι, νομίζω το LDR θα ήταν καλύτερο. Νομίζω το LDR θα ήταν καλύτερο. I guess you want something to set up the crit of your IE, and it's a better mid-game spike. With the amount of bulky, I think LDR would probably be more damage overall. But Θα δούμε. Across the whole team. Yeah. But I guess for the 3-item spike, I think Collector is stronger. But does feel satisfying. Ρε στη Σοκάνιον, γιατί δεν έχει 5 μάσκες, τι γίνεται? Μαλάκα Κάνιον, τρολάρεις τον build σου. Γιατί δεν έχεις βγάλει 5 μάσκες ξερές και 4 ζωνάρια? What? Γιατί έχουμε Γιούμους. Είναι ένα build που έκανε popular αργουμαγιούση. Λόγω του movement speed και του setup που μπορείς να κάνεις, έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν με τρελαίνει. Bro, η Ρούλα εδώ πέρα παίζει πολύ μπροστά ή ξέρει ακριβώς τι κάνει. He's getting big for us. Bro, Ντούρο μπήκε μέσα, πάλι έχασε smite. Γαμό! Oh! Wait, αυτό παίζεται. Δείτε τον Chovy, δείτε τον Chovy. He's choving. My boy is choving. Nice, good fight, insane fight. Εδώ, Ruler με ulti και Chovy στο side, Smurfaran. Ο Canyon πρόλαβε να τους κοιμήσει με τα θανάτιον. Όχι, πέθανε, εντάξει, μετά τους κοιμήσε. Αλλά ρε φίλε, κανένα smite θα πάρει ο Canyon, δεν είναι αστείο. Θέλω replay το fight, γιατί έβλεπα full τον Chovy. Θέλω να δω τι έγινε overall. Ήταν ρε φίλε εδώ πέρα ένα fight, ο άλλος είναι turbo fed. Αλλά εδώ είδαμε ρε φίλε ότι ο Ruler έπαιξε πολύ καλό ulti. Wait, τελείωσε. Βγαίνουνε σε 5. Πρώτο έλειξαν. Bro, what the fuck, το έλειξαν. GG. GG, το game τελείωσε με ένα fight. Θέλω να δω το replay, Ράιο. Ράιο. Μπάναραν οι ίδιοι knock και άφησαν να φύρει. Τώρα δεν έχουν knock. Η Kai'Sa είναι ακόμα open, η Ashe είναι open, η Kalista είναι open, αλλά ο Varus είναι open. Είναι πάρα πολλά, επειδή αυτοί κάνουν target ban στο mid. Super target ban στο mid. Kalista στη Ρούλα.
Ωραία, άρα οι άλλοι θα πάνε για βάρους. Βάρους Karma, βάρους Νίκο. Κάτι τέτοιο θα πάνε. Το ότι θα πάνε βάρους θα πάνε σίγουρα, δεν ξέρω το support. Νομίζω ότι το βάρους Karma είναι καλό. Βάρους Νίκο, οκ. Σκεφτόμουν ότι αν θέλουν engage, επειδή πήραν αναφύρι, Ναι, επειδή πήραν αναφύρι θέλουν engage και το engage support το οποίο έρχεται από εδώ είναι αυτό. Οι άλλοι μπορούν να πάνε Maokai αν θέλουν να έχουν engage από το jungle. Αλλιώς μπορούν να πάνε για Pantheon, που είναι super solid. Τι άλλο παίζει ο Canyon τελευταία? Είναι full hype. Επίσης στο top, ο Rumble είναι down, οπότε θα πέσουμε σε B-tier laners. Hey! Chat, μας αρέσει αυτό. Μας αρέσει ο Silas εδώ. Silas από Chovy. Άμα ο Nock κάνει fair και αν fair κάνει W θα φάει το fear. Θα είναι fear ενώ είναι invulnerable. Οπότε, αν κάνεις το tether πάνω της, έχει φάει fear, τελείωσε. Hello ρε Γέρκη. Καλημέρα boy. Γέρκη ή Τζέρκη? Silas blind ενώ έχει φάει full bans και έχει επιλογή για να κάνει bans και αυτός και έχει βάρους ulti, Νίκο ulti που είναι πολύ δυνατό. Γέρκη, έγινε boy, thank you. Και μπορεί να πάμε με το Road of Ages build. Το θέμα είναι ότι θα παίξουν το planers. Το ότι ο Kin έχει counter pick νομίζω είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Sigo έχει δείξει πολύ μπαούλιασμα. Επίσης μπορείς να πάρεις Silas, ο Cho'Gath είναι down, ο Showmaker δεν παίζει ακάλι. Ο Showmaker. Chat, έχω μία ιδέα τι μπορεί να παίξει. Λοιπόν, θα παίξει ή LeBlanc. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Το Tryndamere mid, πώς σας ακούγεται? What? I don't even remember whether it was this match, but it was when Zed jungle was just a thing for a while. Πήρε Zed! He played that Kane game. This kind of feels like the same vibe here as it just gets locked away. And now we're wondering. Ποιος παίζει Zed? Go to a bunch of different places as well. The more recently we've seen it in mid lane. Silas could be played on the top. Είναι Silas top. As she was just having a giggle, is like, what the heck's going on? Just give me Cassante, man. I just. Είναι Silas jungle για τον Canyon. Δεν παίζει τίποτα από αυτά στο solo queue. Cassante blind. Και ο άλλος πήρε Vex. Ποιος είναι jungle? Νομίζω είναι Z jungle. Okay, νομίζω είναι Z jungle. Γιατί αποκλείεται να πήρε Silas και να μην το παίξει ο Chovy, right? Ο άλλος πήρε Vex γιατί παίζει σε double melee. Οπότε λέει όποιος και αν είναι εδώ θα τον παουλιάσω. Και ο King λέει να πάρω Camille. Να πάρω Camille ρε φίλε, γιόλο. Τι σιγά, έχουμε Silas, Z και Camille στο ίδιο team. Right? Ρε δεν παίζει κανείς τους Z στο solo queue. Κανείς. Παιδιά, ο Canyon παίζει Z jungle, δεν το πιστεύω. Ο Z αυτή τη στιγμή έχει το πιο γρήγορο jungle clear στο παιχνίδι. Okay. Το jungle clear του Z είναι άρρωστα γρήγορο. Το θέμα είναι ότι ο άλλος έχει Z. Αλλά το Vex είναι απίστευτο σε αυτό το παιχνίδι, ρε. Oh, wait. Το έχει παίξει ένα game ο Canyon. Λοιπόν, θα παίξει με Conqueror, πρώτο item με Clips, δεύτερο item Cleaver. Βλέπω ένα game παιγμένο. 2 games παιγμένα. 3 games παιγμένα. 4. Ωραία, το έχει παίξει. Δεν είναι full random, αλλά έχει λίγα games. But I don't necessarily know who is going to be the winner. You can see Kalista Renata, obviously the prize jewel here on the side. Oh boy! Hey, θέλει prediction αυτό το game. Θέλει prediction. Chat. Πού είναι ο Revenge, ρε φίλε, που θέλει τέτοια games? DK. Genji, 2 λεπτά, chat, παίζουν τα ads σε λίγο. Όποιος θέλει κλασικά μπορεί να κάνει sub στο stream για να μην βλέπει ads. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Πάμε να δούμε Gameara τώρα, okay? Πάμε να δούμε Gameara, γιατί βλέπουμε Z με Canyon Jungle. Τι είπα? Canyon με Z Jungle. Αυτό εννοούσα. Έχω χαζέψει, bro. Και το Vexάκι εδώ είναι καλό, okay? Το θέμα είναι πόσο Chovy θα παίξει το matchup.
onto the rift for the final game of this. Yeah, obviously it's going to be a... Right now it is a 5 versus 4, as the piercing arrow is going to get a bit of extra damage here from aiming. Βάλτε predictions. Put your predictions in. That is a early advantage there, as neither team actually going to be able to find too much of a lead. That's one thing, is in this game, you know, the Poke Varus, there is a lot of squishy targets on the enemy team. The tankiest person on the enemy team is a Camille, so the value from the burst damage that D Plus have is kind of absurd. Τους παίζω Z, Conqueror. Aiming doesn't immediately die in every fight. Είπα να παίξει Conqueror, Eclipse, Cleaver. I do think that, like, yeah, whoever's playing with tempo is going to be the team with so much of an advantage. The opening Αλλά τι salvo, statement whoever είναι takes αυτό. first turn, Yeah. right? Like, you get the coin flip Έτσι, τι and statement you είναι are going αυτό. to win the game. It's very similar to the new Pokemon card game. Although that is turn 2 that you really want to get that big advantage. Και στο practice που έχει κάνει, δεν το παίζει καν versus Ναφύρι. Honestly, as soon as you do have that advantage, Το παίζει πριν εβδομάδες όμως, ο Κάνιον δεν παίζει σε όλους. Yeah, this is what I am a bit concerned about though. You know, the prioritize that Nico, I felt like the Talia pickup would have been bigger, but this is Ρε φίλε, why you αυτό, prioritize it, because όσοι λένε, δεν ξέρω αν θέλω fearless, θέλεις fearless. very good at just Με το harassing ζόρι. autos, but there's not really a situation where Nico Τέλος. lets you auto attack here. Yeah, right now going pretty well. Having a look here at this matchup, of course, Vex just Conqueror likes it. παίζει και ο You're Τσόβι. dashing around her. Road of Ages Doom build. Gloom passive will stack up, and she'll be able Δημήτρη, to Κωνσταντίνε, do a lot thanks για of τα follows good boys, stuff. καλώς ήρθατε. Yeah, as Kane is bullying Shu Ευχαριστούμε here just a πάρα little bit. πολύ. Hex-Tech sweep is going to be dodged there nicely. Also, the fear, the fact you can just do the AoE fear on all these mobile divers really can shut them down quite effectively. Δηλαδή, εδώ δεν με ενδιαφέρει κάποιος θα κερδίσει, ρε φίλε, απλά θέλω να δω γκέιμάρα. Someone that's utilized Vex more than a lot of other people. I think him and Chovy have been the ones that have experimented with it here in the LCK. Well, not a lot of others really feeling like the Vex is an optimal choice, but it's often in this matchup, you know, or matchups like these where you're against these melees that want to be playing aggressive, and you can sort of tame them utilizing the Vex. Chain Lash comes Ρε, down, σκέφτομαι ήδη το YouTube thumbnail πώς θα είναι. Θα είναι ο Canyon που θα είναι έτσι, ο Z δίπλα του και θα γράφει Z Jungle και θα είμαι εγώ. 15,000 views instant. Silas obviously very dash heavy, a lot of value there. Canyon has hit level 4, does finish the clear pretty fast as you'd expect from a Z. With that extra damage he gets to jungle monsters once they're under half HP. Λοιπόν, δείτε πόσο γρήγορος είναι, ρε. Σε competitive game, η Ναφύρη ακόμα παλεύει με τη ζούγκλα, καλά δεν ήταν καν full γρήγορος. Το clear του είναι κάτω από 3 λεπτά, αν το κάνει σωστά. Κάτω από 3. Πρέπει να φύγει, πρέπει να πάει top. Can be a little dangerous. Gets a ward off himself as Chovy actually positioning really nicely to try and capitalize. As Lucid going to land some daggers. And Canyon just utilizes the shadow, gets himself out of there. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι υπερβολικά περίεργο. This is cheeky Canyon, so I think Watch me do it again. Canyon was like, Lucid's gonna head topside and think I've protected the bot side scuttle. Grab top scuttle. Ωραίος το Lucid, πολύ καλό read πάντως. I'll sneak down. Παίζει γύρω από τον Canyon, δεν τον αφήνει να φτάσει. Προ! Σμερφάρι, full εδώ Lucid, δείτε πως παίζει. Τον είδε αυτό. Κάνει read κάθε move. Πήρες καλίστα όμως, δε φίλε, και η καλίστα τώρα υποφέρει στο laning phase, δεν μπορεί καν να κουμπεί στα minions. Wait. Bro, οι top laners είναι επαγγελματίες περίεργοι, Δείτε πως παίζουνε. But I think Shiwu understands that the last time they saw Canyon was a little bit ago. Actually, I think they see him on Raptors now, but still is going to back away. Yeah, they also know that Κάνουν swap. It's about that time. And so Keen's going to be able to finish this one up. Does manage to get that cannon there. As obviously the drama of the Επαγγελματικός CS, παιδιά. Έτσι CSR, ένας επαγγελματίας, καταλάβατε. Αυτό είναι το game. Είναι αλήθεια ότι ο Lucid ήταν το Academy DK όταν το DK ήταν το παγκόσμιο. Το 20, δεν θυμάμαι αν ήταν το 20. Θα σας πω αμέσως. Αν και είναι τώρα, 2 δεύτερος χρόνος αυτό σίγουρα που είναι στο main roster.
Ο Σίγου ήταν το 2020 στο Academy, ναι. Εκεί ξεκίνησε, δεν έχει παίξει αλλού. Το μόνο roster που έχει παίξει ο Σίγου από τον Νοέμβριο του 20 πρακτικά είναι Damwon. Δεν έχει πάει πουθενά άλλου. Είναι franchise παίκτης. Το κάνουν, δεν είχαν, ναι. Objective take. Shiu playing pretty aggressive here. Does manage to get some damage down and a grass proc onto. Γενικά βλέπετε ότι σιγά σιγά οι franchise παίκτες ανεβαίνουν πολύ επίπεδο. Δηλαδή παίρνεις έναν παίκτη, τον κρατάς για πάντα στο roster σου. Και ο Σίγου έτσι είναι. Ναι, και ο Σίγου το μόνο roster που έχει παίξει είναι D+. Οπότε βλέπετε τι κάνουν οι ομάδες, παίρνουν παίκτες, τους κρατάνε ρε φίλε για πάρα πολύ καιρό και τους κάνουν παιχταράδες. Εδώ τον Punk δεν τον χαιρέτησα, δεν χαιρέτησα. Hello Punk. Γιατί αν π.χ. σε μοιάσμα είσαι σε κάνει expire το ίδιο, το τραβάει πίσω. Όχι ρε, είναι ότι αν φας charm ενώ γυρνάς πίσω, το charm μένει. Παλιά το έβγαζες. Ωραίος ο King. Καλό παιχνίδι. Έλα, εμένα ο Z μου φαρμάρει. Σε λίγο έχει έξι. Πόσο Z είναι κάτω στα XP ρε φίλε, αφού έχει πάρει voids. Ωραίος ο King, αλλά το βάρος Νίκο είναι υπερβολικά δυνατό. Το βγάζει. Ναι, δεν βγάζει τίποτα. Τρως κανονικά το CC. Bro, King, πρέπει να φύγεις. Τι και αν φύγω. Ωραία το έπαιξε ο Σίγου εδώ. Το έπαιξε ωραίο ο Σίγου, παραλίγο. Αλλά είναι δύο waves πίσω ο Ruler. Δύο ολόκληρα waves. Και τώρα γίνονται 3 αν δεν πιάσει CS κάτω. Με αυτές τις αλλαγές, πλάστα buffs, βλέπεις το Zoe να γυρνάει. Το Zoe είναι καλό pocket pick ρε φίλε αργότερα, γιατί βλέπεις ακόμα και εδώ η Zoe θα τέριαζε. Πώς π.χ. η Vex αυτό το game ήταν καλή, νομίζω και η Zoe θα έχει τα games της έτσι. Even Duro has the ult from the Callista, so might be hard for it to stick, but we will see. This is so interesting, right? Because right now there is not a massive lead for either team. DK are ahead by a few hundred gold, but it doesn't really matter. So much of this is going to be about how the execution is going to work later on into the game, and the way these two teams are going to like try to win. Παιδιά, εδώ βλέπετε επαγγελματικό CSing, by the way. CS από επαγγελματίες. Here for Geng is going to be highly valuable, and then Ruler going to be able to keep Duro very safe when they're playing. Αλλά η διαφορά είναι μικρή. Οπ. Ulti. Ο Ruler είπε να το κρατήσει για πάντα, παιδιά. Ο Beryl είναι μπροστά ένα ολόκληρο level, ενώ τα AD carries είναι ίδια XP. Και αν κοιτάξουμε το υπόλοιπο map, ο King έχει ένα μικρό level advantage, αλλά μέχρι εκεί. Μεγάλη διαφορά στον bot. Το Ryze είναι καλό, το Ryze είναι πολύ καλό. Σε αυτό το μετά. Ειδικά με το Lord of Ages να είναι σε τόσο καλό σημείο, είναι πολύ καλός. As wow, yeah, it's a full wave, so that should be another plate like you were talking about. Aiming not actually able to get in range, as the minions not able to take down the second last one just yet. Still, that is right for the picking from the Gold King, not just to walk up and auto it and then die to a handshake. He has certainly done that before. There have been aimings of the past that would have made that error. No, that's growth. That's development. It is indeed. As Keen pressuring you now, we know that this matchup is going to get more and more scary for the Cassante. Chovy does have Rod of Ages. Level X στην Wenata. Showmaker looking for probably a Ludens to start this one off, from what I'm seeing. Το Silas με αυτό το καινούριο build που ανεβαίνει, παιδιά, τώρα Rod of Ages, Rift Maker και τα σχετικά.
σε κόμπο τα οποία δεν έχουν damage να τον σκοτώσουν, κάνει παπάδες. Ο Σίγου νιώθει περίεργα, παιδιά, το κάνει για να κάνει deny το wave, να ξέρετε. Είναι σε φάση, δεν σκοτώνω που δεν σκοτώνω, θα τον κάνω ulti να χάσει 3 CS. That's it. Not really too much more. So, I mean, if Keen missed the wall, then the play would have worked. Αλλά γενικά όλα αυτά τα picks στο mid, όπου μπορούν να πάνε round of ages σε αυτό το meta, στο competitive, είναι πάρα πολύ δυνατά. Το round of ages είναι insane item, free level, πρέπει να σκεφτείτε ότι Atakan και round of ages πρακτικά είναι 2 levels, αν ο Atakan είναι ο τριαντάφυλλος. Be able to grab this crab. Looks like it is going to be some more grubs to go over to Geng as well. As all right, Beryl finding an angle here as Dura. Remember, no Fate's Call to save him. Does still have flash. Yep, cooldown nearly up, but you can see takes such a long time. Aiming and Beryl both have their ultimates, but they're not opting to fight for these grubs. Αργό game πάντως. Δεν φορστάρουν τίποτα. Έχουμε Z jungle, αλλά δεν παίζουν ξύλο. Zed πάλεψε. He's actually choving. Παιδιά, έχω δει το όνορα. Το όνορα. Πήγα να πω το όνειρο και το όραμα και είπα το όνορα. Πάμε βρέχει. Έχω δει το όραμα. Οκ, μου μίλησε η πυθία. Θα κάνουνε fight σε λίγο. Οκ, το νιώθω. Θα κάνουνε fight σε λίγο. Και όταν λέω σε λίγο, πολύ λίγο. Hey, έκλεισε τη διαφορά στα CS ο Ρούλα, αλλά έχουν χάσει πάρα πολλά plays. Και φαίνεται. Ονειράμα. Πολύ ωραία ονειράμα. Άστο, γάματα, δεν μιλάω άλλο σήμερα. Δεν με θέλει. Θα λέω εύκολες λέξεις. Όχι. And he hasn't taken cleanse or anything like that, as of course a lot of the things that he's going to be dealing with are uncleansable. Ναι, ας μιλήσουμε για LoL, ας μιλήσουμε για LoL. Αυτή τη στιγμή ο εγκέφαλός μου το μόνο το οποίο μπορεί να αναλύσει είναι League of Legends λέξεις. Εντάξει, αυτό είναι το play. To be fair, he doesn't have that much. I mean, he has a lot of damage per auto, but he doesn't have that much attack speed. Yeah, that's true. Συμφέρει DK το 0-0, δεν θα το έλεγα. Νιώθω ότι τρώνε τρομερό outscale. Γιατί το Cassante σου versus Camille θα είναι άχρηστο. Το βάρος σου δεν ξέρω πώς παίζει League of Legends versus 3 τρελούς που ντάσαρουν μέσα. Το Kalista έχει καλό game εδώ, ειδικά μαζί με Renata. Ο Sylas παίρνει ulti Nico, ulti βάρος, μπορεί να γίνει beast. Νομίζω ότι το scale βολεύει του Genji. Είδαμε Yorick από άλλε. Παιδιά, έχω χάσει 2 games που παίξανε Yorick και τα 2 έχει κερδίσει. Και ό,τι game έχω δει Yorick έχει χάσει. It's the curse. We're here for that and the Cho'Gath skin from last game. I mean, last game we had the Corgi as well. Αλλά Yorick split push. Ακούστε τι γίνεται με το Yorick. Ντροπάρεις όλα τα objective και ο Yorick απλά κάνει split push και κερδίζει το game. Αυτό το play. Did I just not see it? Am I just assuming that he doesn't have the hot dog? No way. Ο Z Jungle δουλεύει. Έλα ντε. Δεν ξέρω γιατί το πήκαρε. Σε αυτό το game. We didn't. We saw yesterday was like the arena Neferi skin. You know the what is it like Borderlands / Akami Neferi. I mean, it's a good skin, but it's not the hot dog Neferi, you know? It's not. It's not peak. We'll see. I'm pretty sure it's hot dog Neferi, and if it isn't, I'm gonna be. It is. It is. Oh, okay. Okay. Whoa. Σαν ότι για να λήξει το παιχνίδι πρέπει να σπάσει τον Nexus όταν γίνει διάμεσα. Stop the gates έλεγε ένας φίλος μου παλιά. Και έλεγε The Master forgot. Who does have the ability to steal away a all-out if he would like to. Yeah, and also that doesn't want to. The itemization from Shiwu early doesn't tend well into playing against an AP champion. No. Although I don't think Sylas is that much of a threat for Cassante this early in the game. Little suboptimal. Now both of these teams just feel so incredibly happy to just scale until later in the game. I can imagine that Genji probably νομίζω ότι σε λίγο θα έχει fight. Το πιστεύω. Nice move! Insane εδώ πέρα! Πολύ καλό. One objective away from locking down feats of strength entirely.
No one's very close to feats of warfare. What the Did you know that? fuck? Oh, I just noticed, yeah. Okay, our latest first blood, by the way, is around 16 minutes into the game. We might beat it. Λοιπόν, I don't know, I feel like όποιος βρει πότε θα πέσει first blood, κερασμένο Kinder Bueno, όπως λέγαμε χθες. Κερασμένο Kinder Bueno, όποιος βρει πότε θα πέσει το first blood. Δεν είναι καν αστείο, είναι αλήθεια. Το stream έχει ξεφύγει. 21. Όταν λέτε 21 θα το πάρω ακριβώς 21, έτσι. 21, 18, 17, 20, 22, 23, 18, 19, 17. Ούτε καν δευτερόλεπτα, φιλέ. 18, 30. 8. 6. 16 είναι τώρα. 7-20. Λοιπόν, ζεντάκι καψουριτσά. Σε 1 λεπτό και 17 δεύτερα. Πότε είναι αυτό? Ωραία. Τα βλέπω όλα και περιμένουμε. Παραλίγο first blood. Φάτο να Τσόβι! Δείξου ποιος είναι το αφεντικό, Τσόβι! Παιδιά, φαντάζεται το Κασάντε να κάνει όλη τον Τζόβι μέσα από τον τοίχο και ο Τσόβι να κάνει όλη τον Κασάντε πίσω από τον ίδιο τοίχο για να πάνε εκεί που ήταν. Κοντ. Λέει Καμίλ δεν πάει Tiamat. Το 16 χάθηκε, τσάτ, δεν έχουμε first blood στο 16. Αλλά χωρίς Tiamat δεν έχει τόσο wave control η Καμίλ, αυτό με τρομάζει. Pushing up this wave and taking that turret on the bottom side. 500 gold to lead here for DK as that turret does fall. Did you see Ruler's cleanse got burned? You saw in the picture in picture. Τι έχασε? Saints από το Βαρούς. Cleanse από την Καλίστα. Ω, Λουσίρι! Ναι, ο Λούσι δεν περπατάει λίγο ρε φίλε. Μαλάκα πήρε smite το Canyon. Γι' αυτό πήρε Z για να πετυχαίνει smite. Λοιπόν, τραβάνε μέσα. Παίζουνε fight. Δεν γίνεται να μην έχουμε first blood. Θα πεθάνει κάποιος. Στο 17-27. Ο Κιν. Ακόμα ζωντανός. Κίνε! Κίνε! Sexy boy. Lucid. Το αστοχή. Ruler. Τζουκάρι. Και τώρα ο Lucid έχει θέμα. Το πιάνουν με το Χούξο. Τον σκοτώνει ο Κανιόν. Με το δικό του dash στο τέλος για να πάρει το kill. 3 για τους Genji. Ο Τσόβι ακόμα συνεχίζει. Παίζει μακριά από τα chains. Δεν το πετυχαίνει το tower. Δίνουν ασπίδα. Και θα φαρμάρει και το wave. Ένα πολύ δυνατό fight. 17-27. Ποιος ήταν κοντά? 17-02. 17-20 ο Dets. 17-20 ο Zhao. Αυτοί οι δύο. Bro, δείτε τον King. Δείτε τον King. 10 HP, τζουκάρι, χιλάρι, με κάποιο τρόπο βγαίνει πιο healthy από ό,τι πριν. Dets και Zhao από ένα... όχι από ένα. Από ένα από το ένα, οκ, τα μοιράζεστε. Να γράψει 17-27. Τσι. There was a rule in the LCK before Ruler left. And I used rule without intending any puns. I apologize for that one. And that was, you just never give him Kalista. That is absolutely illegal. And he barely played it because it was banned every single game, even when she wasn't as high priority as she is now. And so this is certainly a dangerous option. Νιώθω πως αυτό το fearless draft με τις τρολιές που μπορείς να παίξεις σε συμφέρει τόσο πολύ. Access to the Fate's Call and he can play out the team fights like he does so incredibly well on this champion. It's continuing to be the case. Chovy also with just all of the agency. Ο Chovy λέει, this is for me? As his doggo is needing to be pulled out as Chovy gets in there on top of Lucid. Aiming's going to be around and well, takes that as just a reason to steal away his ultimate. Blue buff, I believe, was secured, and it was. DK is now keen looking for an angle. Παιδιά, όσοι πάρετε Bueno, θέλω να κάνετε story με τον Bueno, Oh my god. Wait, το fight έχει συνέχεια. Πιάσανε τον Kinsan. Είναι 2 για 2, πιάσανε τον Duro. Duro είναι dead. Canyon και Ruler είναι οι μόνοι ζωντανοί. Ο Canyon θα φύγει μακριά, η Λούλα.
Πιάνεται, τρώει fear, πατάει cleanse, καητάρει πίσω, μπορεί να πεθάνει, συνεχίζει να καητάρει, πεθαίνει από τα σκυλιά. Και αυτό είναι 4 kills! Για τους DK για να πάρουν μόλις 2 κάτω από το tower. Παιδιά, εδώ ο Showmaker έδειξε τι κάνει το pick του, να ξέρετε. Έδειξε πόσο δυνατό είναι το Vex σε αυτά τα comms. Και οι άλλοι έχουν Herald. Τους πήγε πολύ καλά. Ναι, ξεκίνησε πολύ καλά αυτό. I wonder if they actually thought it was Neferi there, because Beryl's ult was massive and completely negated the dive. They might have actually just got it mixed up at that moment. But then Showmaker getting the ult resets, able to chase again and again and again. Here manages to get the fear as well. It is cleansed, but it doesn't really matter in the long run. We are seeing a lot of X value. Yeah, and actually, when you play the Nico and you copy, I saw it there, it does have the little dogs with him. Θα σας πω ακριβώς τώρα τι κάνει ο Canyon. So it did look like Lucid, and I genuinely think that's might what Ο Canyon μαξάρει Q σε E. They saw it was just Lucid and they're like, okay, we can dive this. I didn't expect the pop blossom to come out. Αυτό μαξάρει Q σε E. From Beryl. Θέλετε κι άλλο, αυτό είχα. Even though Aemon did go down, I think that's kind of how this game is gonna go. You're gonna die. How much value will you get before you die? Και τώρα το game είναι dead fucking that's even. precisely what he's going to be looking for. Of course, does have the Ghost Blade now as well for trying to avoid as much as he Ο possibly Zed can. μου έχει 0 deaths. But I agree with you. The more like he can move Gen G out of position, the more they have to overextend to finish him off. That's going to be the question. It's not like, is he going to die? Because yes, he is. It's about how long it's going to take and how much value he can get beforehand. Yeah. As Shiu playing a little bit aggressively here, you can see now 2-1. Τώρα ρε φίλε, σκέφτομαι από αυτή τη σειρά να ανεβάσω όλα τα παιχνίδια ή να ανεβάσω μόνο αυτό. Οκ, πανεύκολο kill παιδιά. Ο Τσόβι εδώ πέρα πιάνεται κοντά στον Άτακαν. Έχουνε 40 ολόκληρα. Wait, είμαστε στο 22 και ο άλλος είναι dead για 40 δεύτερα. Great play though, finding that pick on a Chovy, and the damage between Lucian and Showmaker pretty high already, able to shred through that bulkier Silas there. Yep, and that is going to be Shadow Flame almost completed. Okay, this is a Πολύ καλό. straightforward play, so I just want you to watch the animation. Εδώ Fear, ulti, dead, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άπειρα σκυλιά πάνω του. The W there, and it's just mustard flying around. Hello, Κλαπέτο, καλημέρα. Εγώ να φέρει καλό, παιδιά, ο σκύλος είναι πολύ καλός. It is absolutely beautiful. Looking for an angle, but he won't find one. So this dragon is going to be soul point. Στάκαρ το ροa. Οκ, στάκαρ το ροa, Τσόβι. Αυτό είναι το ένα θετικό που έχει πάνω του. Το φέλαρε. Φέλαρε το W. Ρε, είχα ένα φίλο που παλιά φέλαρε το E, ήταν full περίεργο. There is a huge farm lead for Canyon right now, and if you look at the items, he has that Black Cleaver complete already. Okay, well we did just see Lucid pick up the Spirit Surgeon, so it doesn't look as bad now. Εγώ αυτό το λέω jungle gap. But playing into the Neferi, it's actually really hard for the Zed to look for a 1v1. Όσο έπαιζε και Renekton. Ναι, και Leona έπαιζε και Renekton. Καλός παίκτης. If you get the timing right, like you can with like the Sandra, Zhonya's, or various other things, if you time it right, the death mark doesn't even apply, and then you just lose so much of your damage from your all-in. So I think Canyon not really interested in 1v1 and Lucid. Θέλω να δω τι θα πάει τρίτο Τσόβι. Ζώνιας. Archer-based character. Liandris. To try and 1v1. Cosmic Drive. Would you say that Shadow Flame is Vex's signature item? It does feel like it. Because, like, you know, all of her abilities are shadowy. I do feel like there's definitely some items where you feel like you can link them with a specific champion. Like Zhonya's and Morgana. Yeah. Έχει βάλει το πράγμα του να καθαρίσει το πληκτρολόγιο. Καλησπέρα. Ισχύει. Το να βγάζεις ένα τα κουμπιά και να τα πλένεις. There is nothing in this game, ladies and gentlemen. Chovy is going to take the Neferi ult. He might have been trying to take Barrels, but if Barrels stays as Neferi, whose ult does Silas steal when he uses hijack? Μπορεί να λέει Neferi, αλλά παιδιά, ulti Nico έχει. Είναι bug. Οκ, είναι bug. Αυτή τη στιγμή ο Silas έχει ulti Nico. Κομπλέ, και ας λέει Neferi. Είναι full περίεργο, δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι έτσι. Για να μην καταλάβεις αν είναι κλόνος ή όχι, φαντάζομαι. Αλλά πάλι. Oh, and speaking of the items linked to champions, you know which item I think is really linked to a champion? What's that? Blade of the Rune King. Can you guess which champion? Oh.
Is it Viego? Oh, spot on. Wow, how did I guess that? Yeah, It might be because I know all about all of the lore of League of Legends ever. Yeah, if you didn't do those lore readings, yeah, exactly. you wouldn't know. People are probably like, Hey chat, really? θέλετε όταν τελειώσει το game να κάτσουμε και να διαβάσουμε lore? Σήμερα θα μάθουμε τα πάντα ρε φίλε για τον Βάρους. Σαν να είμαστε στο σχολείο. Isn't Eclipse just like a Draven axe? It does look like one kind of. Yeah, it's either that or it's a Katarina dagger. Θα σας ελέγχω κιόλας. Ο Βάρους γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου του 1995. Ο Σίγου πέθανε στις 13 Απριλίου του 2025. Στο game. Αυτό ήταν πάρα πολύ εύκολο. Να δούμε βιντεάκια, ισχύει, μπορούμε να δούμε και άλλους να λένε το lore. Αλλά ρε φίλε, δεν θα ήταν πιο ωραίο έτσι στα ελληνικά με αισθησιακή φωνή από πίσω? Έτοιμο content είναι αυτό ρε φίλε, έτοιμο content για ανέβασμα. Είδες το νέο teaser για τη σειρά στην Oxus? Δεν είναι σειρά ρε, είναι, παιδιά, αυτά που βγάζει η Riot δεν είναι για σειρά. Αυτά που βγάζει η Riot είναι lore για το season που παίζουμε εμείς τώρα. Μην μπερδεύεστε. Πρακτικά αυτά τα βιντεάκια μας λένε τι γίνεται στο παιχνίδι που παίζουμε. Και αλλάζει το map και όλα αυτά. Πάει αυτός. Εντάξει, έχουμε support. Έχουμε support με το AD carry. Πάμε να διαβάσουμε και τέλος του μήνα quiz. Μπρο, ισχύει quiz και έπαθλο 150 ευρώ. Κάνε τέτοια σειρά στο YouTube. Όταν μεγαλώσει το YouTube και έχουμε κόσμο μπορεί. Κάνουμε το καλό. Θέλω να μάθουμε το lore του Atakan. Το lore του Atakan παίζει αυτή τη στιγμή. Που είναι πολεμιστή. Γενικά το Demon Hunt, το παιχνίδι με τις κάρτες που έβαλε η Riot, είναι το lore του Atakan. Όπου πρακτικά ήταν άνθρωπος, πολεμιστής, με μια σκοτεινή δύναμη μέσα του και η LeBlanc θέλει να βγάλει αυτή τη σκοτεινή δύναμη για να τον παγιδεύσει. Και η LeBlanc τώρα έχει πιάσει τον Atakan και τον έχει παγιδεύσει. Και δεν ξέρω αν έχουν παγιδεύσει εδώ πέρα και τους Genji πάνω στον Atakan, ενώ μιλάμε για αυτόν. Ήταν περίεργο. Canyon 15 θέλει ακόμα για 16. Αλλά κρατάνε το άγκρο. Η Καλίστα στακάρει Spears. Αλλά ο Canyon είναι για το Smite, δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ. Έχω ABTCFG. Το πήραμε. Το πήραμε! Έχουμε revive GG. Δεν χάνεις τώρα ρε, γιατί οι άλλοι κάνανε all in στο revive. Όποιος έπαιρνε το revive κέρδιζε, δεν είναι τρελό αυτό? Πόσο φλίπα ρε φίλε όμως αυτό. Δηλαδή οι άλλοι απλά φλίπαραν το game. Οκ. Χάσε τον Atakan αν δεν μπορείς να κάνεις contest. Βγάζει να κάνει Genji, ναι, αλλά δεν θα έχει νόημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το fight παίχνει και πολύ διαφορετικά. Anyway, ο Atakan είναι παντοδύναμος αυτός, ρε. Γιατί εδώ μπορεί να κάνουν οι άλλοι full send it all in αν παίρναν το revive, να έμπαιναν όλοι μαζί μέσα. Γιατί εδώ απλά οι άλλοι αλλαξοπίστησαν. Δείτε τον showmaker εδώ. Πήκε. Δεν έκανε τίποτα. Πάρτο! Z jungle div! Το αγαπημένο μου πικ. Παιδιά, πάμε μετά να παίξουμε ζεντάκι jungle. Θα πω ότι το έχει κάνει ο Canyon. Ο Chover στυπάει τρίτο item. Έχει βγάλει ήδη ζώνιας. It's over. Παιδιά, είδαμε Z Jungle να στον πάρει στο LCK 3-0-5. 40 CS up. Μα το Z Jungle, ρε φίλε, σε λένε Canyon. Οκ, άκουμε λίγο. Αν δεν σε λένε Canyon, μην το παίξεις. Σε παρακαλώ, κάνε χάρη στον εαυτό σου. Θα το παίξω εγώ. And the thing is, even if you kill someone now, they're just recalled. So, Chains of Corruption misses. Yeah, and also Keen has. Αν η ομάδα σου πάρει τον Baron, ενώ εσύ ανασταίνεσαι από τον Atakan χάνεις τον Baron. Όχι.
splitting. They have got Canyon in the mid lane as Lucid looking for the angle there. Canyon might just be dead, and yeah, he's not going to be getting out of this one. So the recall or the withdraw going to be procced. The rest of Gen G now focusing on taking down this inhibitor turret on the bottom side as Keen looks to dive in. Έκλεψε ulti βάρος ο Chovers, αστοχή τα chains. Αλλά πάνε για το inhib 4v5. Δεν τους ενδιαφέρει, τώρα μπορούν να κάνουν revive. Δηλαδή εδώ αν πάρουν 2 kills οι Gen G και πεθάνουν είναι worth. Ένα kill. Και δεν πέθανε κανείς. Όχι, ποιος πέθανε, ο Τσόβι. Πέθανε ο Τσόβι. Ένα revive για ένα kill, η διαφορά στο gold είναι καλύτερη για σένα. You know, since the nerfs to the Arakan, I feel like we've seen less and less voracious Arakans have a big impact, but I think Gen G did a fantastic job making the use of it here. Chovy hitting barrel here, forcing out the Pop Blossom, which is one of their big team fight tools. Πήρε πολλά cooldowns ρε φίλε εδώ ο Τσόβι και μετά δεν τον ενδιαφέρει να πεθάνει. Δείτε πόσο στα άκρα παίζει και λέει ok, αν με σκοτώσετε και μετά δεν έχει σημασία. Μπράβο Gen G. Μπράβο Gen G, το πρώτο game με τρόμαξε, δεν θα πω ψέματα. Δείτε εδώ mechanics φίλε, πώς το κάνει αυτό. Αυτό είναι super glazing. Baron still up for another 10 seconds time, but I don't even know whether they need it to get a siege happening on this turret. Yeah, that is a control ward. He's decided that he doesn't want to kill it. Δεν το χρειαζόμαστε το control ward. Then maybe that is a chance to just kill all of them. Coach Kim will have some notes on that one. Yeah, we'll just have to see. As now, DK wanting to get this defense working as well. Beryl, η τελευταία ευκαιρία. Νομίζω ότι ο Τσόβι έπαιξε καλύτερο Νίκο από την Νίκο. Παίρνουν μέσα. Καμίλα Καμπέλο πάρα πολύ μπροστά. Όχι, ήταν ο Κάνιον, ο οποίος βρέθηκε πίσω, σκοτώνει, θα ζήσει και μετά ο Τσόβι είναι ένα βίντεο κάτω από το tower. Τον σκοτώνουν βέβαια. Εδώ έχετε VR. Και ο Κασάντα πεθαίνει και αυτός. 2 άτομα ζωντανά είναι. Νίκο χωρίς ούλτι και Vex χωρίς ούλτι. Ούτε ζώνη ούτε τίποτα. It's over. Αχ, Κάνιον, μη βγάλετε το Fearless ποτέ. Απλά βάλτε τον Κάνιον να παίζει μόνο Fearless. Against Gen G, despite everything they were able to get done in this series, Showmaker goes down yet again. Και όλο αυτό about 0 health, but he doesn't really need too much. And Duro diving on into the fountain. The next άντρας. And the fate of TK. Και όλο αυτό με το game 1 να είναι stomp και στο game 2 αν ο Beryl δεν τρελαινότανε μπορεί και να βλέπαμε άλλο παιχνίδι παιδιά. GG. GG's.